Tunao wageni ambao wametembelea bungeni asubuhi hii. Tutaanza na wageni walioko jukwaa la spika. Wapo wageni 4 wa bunge kutoka kanisa la Kiinjili la Kiluteli Tanzania KKKT wakiongozwa na Askofu Mamio Ole Paulo. Wote wasimame kwa pamoja. Karibuni sana wageni wetu, karibuni sana. Tunao wageni 2 wa bunge kutoka Fresh Spring Fellowship Church wakiongozwa na Musa Richard Mwacha ambaye ni mchungaji kiongozi. Karibuni sana, karibuni sana. Tunao wageni 2 wa bunge kutoka ubalozi wa Marekani nchini ambao ni ndugu Christine Mensa ambaye ni mkuu wa kitengo cha siasa ubalozi wa Marekani nchini. Asimame kwa pamoja na mwenzake. Karibuni sana. Karibuni sana waheshimiwa bunge. Tunaye pia mgeni mwingine wa bunge ambaye ni makamu mwenyekiti wa ACT Wazalendo Bara, ndugu Dorothy Semu. Karibu sana. Tunaye mgeni wa bunge mwingine ambaye ni katibu mkuu wa CUF Taifa, ndugu Hamad Masud Hamad. Karibu sana. Waheshimiwa bunge, tunao pia wageni mbalimbali wa waheshimiwa wa bunge ambao tungependa kuwatambua kwa pamoja. Wageni wetu wote wa waheshimiwa bunge wote msimame kwa pamoja. Karibuni sana. Karibuni sana wageni wetu. Nadhani nimepata nafasi ya kujifunza mawili matatu kutoka kwenye bunge lenu. Karibuni sana, mnaweza kuketi. Karibuni sana. Tunao wageni ambao wametembelea bunge kwa ajili ya mafunzo. Wapo wageni kutoka taasisi ya Tanzania Youth in Protecting Society kutoka jijini Dodoma. Karibuni sana. Tunao wageni 13 wa Women Voice and Connection kutoka mkoani Morogoro. Karibuni sana. Wapo wanafunzi 22 na walimu 3 kutoka chuo cha ufundi Nangwa kilichopo mkoani Manyara. Karibuni sana. Waheshimiwa wabunge, hao ndio wageni tulionao bungeni siku ya leo. Lakini ninayo matangazo mawili. Moja linatoka kwa katibu wa bunge. Waheshimiwa wabunge, mnatangaziwa kwamba Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari imeweka dawati katika viwanja vya bunge nyuma ya ukumbi wa Msekwa ili kutoa fursa kwa waheshimiwa wabunge kufanya uhakiki wa taarifa za anwani za makazi zilizotolewa mwezi Februari hadi mwezi Mei 2022. Waheshimiwa wabunge, kuna wabunge naona wanahama viti, kuna wabunge wanasimama, kuna wabunge wanatembea. Waheshimiwa wabunge, mko mnaotembea, mko mnaozungumza na mko mnaohama viti. Nikiwa nimesimama hapa mbele mnasikiliza kwa sababu huenda ninachokisema ni jambo lako wewe. Ndio lengo hasa. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge wote mnakaribishwa kuhakiki taarifa zenu za anwani za makazi. Fursa hii waheshimiwa wabunge tuitumie vizuri. Lipo tangazo kutoka kwa Mheshimiwa Shali Josepha Raymond ambaye ni mwenyekiti wa Umoja wa Bunge Wanawake Tanzania. Mnatangaziwa waheshimiwa wabunge wanawake wote kuwa leo tarehe 22 Septemba 2022 mara baada ya kuahirisha kikao cha bunge mchana kutakuwa na semina kwa wabunge wanawake wote. Semina hiyo imeandaliwa na wakala wa nishati vijijini yani REA na itafanyika katika ukumbi wa Kambarage uliopo jengo la Hazina karibu na ukumbi wa JK Convention Center. Waheshimiwa wabunge, mnaombwa kuhudhuria semina hii muhimu ili muweze kuwatendea haki watu ambao mnawawakilisha hapa ndani. Waheshimiwa wabunge, baada ya matangazo hayo ya wageni tutaendelea na ratiba iliyo mbele yetu, na hapa alisimama Mheshimiwa Ali Makoa akiomba mwongozo. Kwa hivyo kabla hatujaendelea nitamsikiliza ni jambo gani ambalo limefanyika mapema leo hapa ambalo anataka kujua kama linaruhusiwa au haliruhusiwi. Mheshimiwa Ali Makoa. Asante Mheshimiwa Spika, nimesimama kwa kanuni ya 76. Mheshimiwa Spika, wakati swali langu namba 118 likijibiwa na Mheshimiwa Waziri, nilitaka kujua kama serikali ina mpango wa kubadilisha mwelekeo wa barabara ambayo imetajwa
kwenye mpango wa maendeleo wa serikali wa miaka mitano, na pia vile imeelekezwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Sasa kwa majibu ya Mheshimiwa Waziri, inaonekana kabisa wamekwenda tofauti na ilani inavyosema na mpango wa serikali. Wamechepusha barabara kule ambapo wananchi hawakutegemea kwamba itaenda kule. Sasa Mheshimiwa Spika, ninataka kujua mwongozo wako kwamba kama jambo hili la serikali kuamua kufanya mambo tofauti na mwongozo wa serikali, mpango wa serikali wa miaka mitano na ilani ya CCM. Asante Mheshimiwa Spika. Waheshimiwa wabunge, amesimama Mheshimiwa Ali Makoa akieleza kuhusu majibu ambayo yametolewa na Mheshimiwa Naibu Waziri kwenye swali ambalo yeye alikuwa ameliuliza, swali la msingi 118. Halafu anasema aliuliza maswali mengine ya nyongeza ambayo yalikuwa yanataka kujua kama serikali imebadili mwelekeo wa ujenzi wa barabara, na anasema kwa majibu yaliyotolewa yameashiria kwamba mabadiliko yamefanyika kwenye mwelekeo wa barabara hii. Na yeye anasema anataka kujua sasa kikanuni kama jambo hili je, linaruhusiwa au haliruhusiwi, na ameeleza kwa kirefu kwamba sehemu ambayo anataka kujua kama inaruhusiwa au hairuhusiwi kwanza ni kubadili mpango wa miaka mitano. Yaani kwamba katika ule mpango wa miaka mitano barabara mwelekeo ni mwingine, na sasa majibu yanaashiria kwamba mwelekeo ni mwingine. Sasa ukiacha mpango wa serikali, pia ameeleza kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo ndio inaiongoza serikali na yenyewe ina mwelekeo kama ule wa mpango wa miaka mitano, na pia anaeleza kwamba inaenda tofauti na mategemeo ya wananchi. Waheshimiwa wabunge, mwisho kabisa ameuliza kama jambo hili linaruhusiwa kufanywa na serikali. Waheshimiwa wabunge, ilani ni ya Chama cha Mapinduzi, kwa hiyo maswali mengine tunaweza kuulizana huko kwenye chama, lakini yale ambayo ameuliza Mheshimiwa mbunge hapa, ametaka kujua kama serikali inao uwezo wa kubadili mwelekeo wa barabara. Jibu ni kwamba ndio, serikali inao uwezo wa kubadili mwelekeo wa barabara. Kwa hiyo kama kuna jambo la ziada la hapo sasa ni la Mheshimiwa mbunge na watu wako kule, mtazame namna ambavyo serikali ina sababu gani za kubadili mwelekeo, kwa sababu sisi hatufanyi kila kitu, na ndio maana serikali ikileta hapa inafanya marekebisho hapa na pale, na ndio maana mipango yetu tunaiweka kwa ajili ya kutuongoza, lakini si kwamba ni msaafu kwamba lazima iwe hivyo. Serikali huwa inaangalia mambo mengi, na ndio maana inaweza kasema inajenga barabara hii kwa kiwango cha lami, alafu haikujenga lami ikatumia zege kwa sababu inaona mazingira yale pengine hata lami haitafaa. Sasa tukiweka mazingira ambayo serikali itakuwa haiwezi kufanya kubadili hata nukta, inaweza ikawa mtihani. Kwa hiyo kwa maana ya mwongozo, kwa namna majibu yalivyotoka, ndio serikali inaruhusiwa kufanya hayo mabadiliko ya mwelekeo. Sababu itakuwa nazo. Sasa kama ziliulizwa sababu, nafikiri naibu waziri angeeleza hapa sababu kwa nini wamebadili mwelekeo. Lakini kwa maana ya mwongozo wa kiti, kama inaruhusiwa au hairuhusiwi, ndio inaruhusiwa serikali kubadili mwelekeo wa barabara. Asante sana. Waheshimiwa Bunge, tunaendelea na ratiba iliyo mbele yetu, na ili tuendelee na ratiba hiyo nitamwita sasa Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Mheshimiwa George Boniface Simbachawene, ili aweze kutoa hoja ya kutengua kanuni, ili tuweze kutoa fursa kwa ajili ya jambo linalofuata baada ya hapa. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, chini ya kanuni ya 174 kanuni ndogo ya kwanza ya kanuni za kudumu za Bunge toleo la Juni mwaka 2022, naomba kutoa maelezo ya hoja ya kutengua kanuni za Bunge. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa moja ya shughuli iliyopangwa kufanyika leo tarehe 22 Septemba mwaka 2022 ni uchaguzi wa wajumbe wa Bunge la 5 la Afrika Mashariki, na kwa kuwa kwa mujibu wa kanuni ya 160 kanuni ndogo ya kwanza na kanuni ya 164E
wageni hawaruhusiwi kuingia ndani ya ukumbi wa Bunge, bali hutengewa sehemu maalum ya kukaa. Na kwa kuwa kanuni ya 10 kanuni ndogo ya pili ya nyongeza ya 3 ya kanuni za Bunge inaeleza kuwa wagombea wanaweza kuruhusiwa kuingia ndani ya ukumbi wa Bunge ili kujitambulisha, kujieleza, kuuliza na kujibu maswali pamoja na kuomba kura. Hivyo basi, kwa madhumuni ya utekelezaji bora wa shughuli za Bunge na kuwezesha uchaguzi wa wajumbe wa Bunge la Afrika Mashariki kufanyika kwa ufanisi, naliomba Bunge liazimie kwamba kanuni ya 160 kanuni ndogo ya kwanza na kanuni ya 164 kanuni ndogo ya E ambazo kwa ujumla wake zinazuia wageni kuingia ndani ya ukumbi wa Bunge zitenguliwe, na badala yake wagombea wa uchaguzi huu waruhusiwe kuingia ndani ya ukumbi wa Bunge ili waweze kujitambulisha, kujieleza, kuulizwa na kujibu maswali pamoja na kuomba kura. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Waheshimiwa wabunge, hoja imeungwa mkono. Na kwa utaratibu wetu nitawahoji waheshimiwa wabunge wanaoafiki hoja ya Mheshimiwa Waziri ya kutengua kanuni waseme ndio. Wasioafiki waseme sio. Mnasema sio na nyie mnawagombea leo. Sasa sijui ataingilia wapi hapa. Waheshimiwa wabunge waliosema ndio wameshinda. Kwa hivyo hoja imeungwa mkono na imetenguliwa kwa sasa. Katibu. Uchaguzi wa wabunge wa Bunge la Afrika Mashariki EALA. Waheshimiwa wabunge, uchaguzi wa wabunge wa Bunge la Afrika Mashariki. Nitatoa maelezo kwa kifupi. Waheshimiwa wabunge, nimesimama, kwa hivyo tukae na tusikilize maelekezo. Waheshimiwa wabunge, nimesimama, kwa hivyo tukae ili tusikilize maelekezo. Waheshimiwa wabunge, uchaguzi wa wabunge wa Bunge la Afrika Mashariki unafanyika kwa mujibu wa masharti ya ibara ya 50 fasili ya kwanza na ya pili ya mkataba wa kuanzisha Jumuiya ya Afrika Mashariki wa mwaka 1999. Sheria ya uchaguzi ya Bunge la Afrika Mashariki na kanuni za kudumu za Bunge za mwaka 2020. Ibara ya 50 ya mkataba wa kuanzisha Jumuiya ya Afrika Mashariki imelipa Bunge mamlaka ya kupiga kura kuwachagua wabunge 9 watakaoiwakilisha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika Bunge la Afrika Mashariki. Kwa ajili ya kutekeleza jukumu hilo, nyongeza ya 3 ya kanuni za kudumu za Bunge za mwaka 2020 imeweka kanuni ambazo zinaeleza kuhusu masharti yanayopaswa kutimizwa na wagombea na pia utaratibu unaotakiwa kufuatwa katika uchaguzi wa wabunge wa Bunge la Afrika Mashariki. Mheshimiwa Zakaria, utafute kiti ukae. Mheshimiwa Juma, naona unatembea na kusubiri ukae. Mheshimiwa Jerisla, nasubiri ukae. Mheshimiwa Mpina, nasubiri mkae ili niendelee. Ili kuwezesha uchaguzi huu kuanza, sasa nitamkaribisha katibu wa Bunge ambaye ndiye msimamizi wa uchaguzi huu atoe maelezo kamili kuhusu masharti na utaratibu wa uchaguzi, kisha baadaye nitatoa ufafanuzi kuhusu idadi ya kura zitakazopigwa kwa kila kundi. Katibu wa Bunge, karibu. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, uchaguzi huu unatokana na maisha ya Bunge la 4 la Afrika Mashariki kufikia ukomo wake ifikapo tarehe 17 Disemba mwaka huu 2022, ambapo kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi wa wabunge wa Bunge la Afrika Mashariki
ya mwaka 2011, nchi wanachama zinatakiwa kuchagua wabunge wa bunge linalofuata ndani ya kipindi cha siku 90 kabla ya tarehe hiyo ya ukomo. Uchaguzi huu umewekewa masharti ya kutangazwa kwenye gazeti la serikali ili tarehe ya uteuzi na tarehe ya uchaguzi viweze kujulikana kwa umma, kuwezesha vyama vyenye nia ya kudhamini wagombea vifanye hivyo. Masharti hayo yalitekelezwa ambapo tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka huu 2022 nilitoa tangazo kwenye gazeti la serikali na vyombo mbalimbali vya habari. Mheshimiwa Spika, nafasi zilizopo ni 9 ambazo kwa mujibu wa masharti ya mkataba wa uanzishwaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa mujibu wa kanuni za kudumu za Bunge na mazingira ya nchi yetu, nafasi hizo hupatikana kwa kuzingatia uwiano wa idadi ya wabunge wa vyama vinavyowasilishwa bungeni, uwakilishi wa jinsia na pande mbili za muungano, na hivyo hugawanywa kwenye makundi manne kama ifuatavyo. Kundi A ni wagombea wanawake, kundi B ni wagombea kutoka Zanzibar, kundi C ni wagombea wa vyama vya walio wachache, na kundi D ni wagombea wa Tanzania bara. Mheshimiwa Spika, kwa sasa mchanganuo wa idadi ya wabunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kivyama na asilimia stahiki ya viti 9 vinavyohitajika ni kama ifuatavyo. Wabunge wa Chama cha Mapinduzi wapo 365 ambayo ni sawa na asilimia 93 ya wabunge wote, na hivyo wanastahili kupata viti 8. Na wabunge wa vyama vya walio wachache bungeni wapo 27 ambayo ni sawa na asilimia 7 ya wabunge wote, na hivyo wanastahili kupata kiti kimoja. Mheshimiwa Spika, kanuni ndogo ya 5 ya nyongeza ya 3 inaelekeza kwamba kila chama cha siasa chenye sifa ya kuweka wagombea kinaweza kuwasilisha majina matatu kwa kila nafasi iliyo wazi. Hadi kufikia saa 10 kamili jioni tarehe 20 Septemba, ambayo ndio ilikuwa siku ya uteuzi, nilikuwa nimepokea jumla ya majina 21 ya wagombea kutoka vyama vya ACT Wazalendo, mgombea 1, Chama cha Mapinduzi wagombea 8, na Chama cha Wananchi CUF wagombea 12. Hata hivyo, mgombea mmoja wa CUF aliwasilisha taarifa ya kujitoa, na hivyo tumebaki na wagombea 20. Mheshimiwa Spika, baada ya uchambuzi uliozingatia nafasi ya viti vilivyopo, sifa za wagombea waliopendekezwa na vyama na matakwa mengine ya kisheria na kanuni, tarehe 20 Septemba ambayo ndio ilikuwa siku ya uteuzi, niliwateua na kuidhinisha wagombea 20 kwenye makundi manne ya uchaguzi kama ifuatavyo. Kundi A, wagombea wanawake wapo 6. Anaitwa wa kwanza ndugu Angela Charles Kiziga wa Chama cha Mapinduzi. Wa pili ni ndugu Nadra Juma Mohamed wa CCM pia. Watatu ni ndugu Shogo Richard Mlozi pia wa Chama cha Mapinduzi. Wa 4 ni ndugu Sonia Juma Magogo wa Chama cha Wananchi CUF. Wa 5 ni ndugu Queen Juliet Lugembe wa CUF, na wa 6 ni ndugu Zainab Ham Abdu pia wa CUF. Kundi B, wagombea kutoka Zanzibar wako 5. Wa kwanza ni Dr. Abdullah Hasnu Makame wa Chama cha Mapinduzi. Wa pili ni ndugu Machano Ali Machano wa Chama cha Mapinduzi. Wa tatu ni ndugu Anderson Ndambo wa CUF. Wa 4 ni ndugu Husna Mohamed Abdalla wa CUF, na wa 5 ni Engineer Mohamed Habibu Mnyaa wa CUF. Kundi C, wagombea wa vyama vya walio wachache bungeni wako 3. Wa kwanza ni ndugu Ado Shaibu Ado wa ACT Wazalendo. Wa pili ni ndugu Jafar Saidi Mneke wa CUF, na wa 3 ni ndugu Mashaka Halfani Ngole wa CUF. Kundi D, wagombea wa Tanzania bara wako 6.
Wa kwanza ni ndugu Ansar Abubakar Kachambwa wa CCM. Wa pili ni ndugu James Kinyasi Milia wa CCM. Wa tatu ni Dr. Ngwaru Jumanne Magembe wa CCM. Wa nne ni ndugu Adui Saif Kondo wa CUF. Wa tano ni ndugu Mohamed Msham Gulangwa wa CUF. Na wa sita ni ndugu Thomas Malima pia wa CUF. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 10 kanuni ndogo ya pili ya nyongeza 3, kila mgombea ataruhusiwa kuingia ndani ya ukumbi wa Bunge ili kujieleza mbele ya wapiga kura ambao ni waheshimiwa wabunge kwa kutumia lugha ya Kingereza na kujibu maswali yatakayoulizwa na wabunge kwa kadri ya idadi itakayoelekezwa na Mheshimiwa Spika. Kwa mujibu wa kanuni ya 11 kanuni ndogo ya pili na 3 ya nyongeza 3, baada ya wagombea kujieleza, kila mpiga kura atapewa karatasi ya kura na atapiga kura yake. Kanuni ya 11 kanuni ndogo ya 4 ya nyongeza 3 inatoa mamlaka kwa Spika kuelekeza kura ngapi zipigwe katika kila kundi. Hivyo, endapo mpiga kura atapiga kura pungufu au zaidi tofauti na maelekezo ya Spika na kama ilivyofafanuliwa katika karatasi ya kupiga kura, kura hiyo itahesabiwa kuwa imeharibika. Baada ya zoezi la kupiga kura kukamilika, kwa mamlaka aliyopewa na kanuni ya 12 kanuni ndogo ya kwanza ya nyongeza 3, Mheshimiwa Spika atateua wabunge wawili ambapo mmoja ni wa kutoka chama tawala na mmoja kutoka chama cha kambi ya walio wachache ili wawe wa mawakala wa wagombea wote kwenye zoezi la kuhesabu kura. Mheshimiwa Spika, sasa naomba tuanze zoezi letu kwa kwanza kupokea maelekezo yako kuhusu utaratibu wa kupiga kura kwa kila kundi, kisha wagombea waitwe mmoja mmoja ili kujieleza, kuulizwa maswali na taratibu nyingine zitaendelea. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Asante sana katibu wetu wa Bunge kwa maelezo ya ufasaha kabisa kwa namna zoezi letu litakavyoendeshwa na namna lilivyoendeshwa mpaka tumefikia siku ya leo hapa. Waheshimiwa wabunge, idadi ya kura zitakazopigwa kwa kila kundi. Waheshimiwa wabunge, baada ya kupata maelezo ya msimamizi wa uchaguzi, sasa ninatoa ufafanuzi kuhusu utaratibu wa kupiga kura kwa mujibu wa kanuni ya 11 fasili ya 4 ya nyongeza ya 3 ya kanuni za Bunge za mwaka toleo la Juni 2020 na nyongeza ya 3 ya kanuni za Bunge za mwaka 2020. Kanuni hii inaelekeza kwamba Spika pamoja na mambo mengine atatoa maelezo kuhusu idadi ya kura zitakazopigwa kwa makundi yote ya uchaguzi kama yalivyotajwa na msimamizi wa uchaguzi. Kwa kuzingatia majina ya wagombea yaliyowasilishwa na kila chama kwenye makundi husika na ili kupata uwakilishi uliowekwa, kila mpiga kura atatakiwa kupiga kura ya siri kwa kuchagua majina 9 tu ya wagombea anaopenda kuwachagua kwa utaratibu ufuatao. Kundi A, wagombea wanawake wapo 6. Kila mbunge atawapigia watatu. Katika wagombea 6 unapiga kura 3. Kundi la pili B, wagombea wa Zanzibar wapo 5. Kila mbunge atawapigia 2. Kura 2 kati ya hizo 5. Kundi C, wagombea kutoka vyama vya walio wachache bungeni wapo 3. Kila mbunge atampigia 1 kura. Kwa hiyo utapiga kura 1 kwenye kundi C. Kundi D, wagombea wa Tanzania bara wapo 6. Kila mbunge atapiga kura 3, yani atawapigia wabunge 3 au wagombea 3. Aidha, idadi ya kura zitakazopigwa kwa kila kundi na namna ya kupiga kura hizo zitaoneshwa kwenye karatasi ya kura chini ya kundi husika. Esther Matiko, Mheshimiwa Hawa Bananga, msikilize maelekezo. Mpiga kura ambaye kwa bahati mbaya ataharibu karatasi yake ya kupigia kura wakati zoezi la kupiga kura likiwa linaendelea, anaweza kuirejesha karatasi hiyo
iliyoharibika kwa msimamizi wa uchaguzi na kupewa nyingine badala ya hiyo iliyoharibika. Waheshimiwa wabunge, baada ya maelezo haya, sasa tuanze zoezi letu la kuwaita wagombea ili waweze kujieleza na kuomba kura, na waheshimiwa wabunge kupata fursa ya kuwauliza maswali kama yapo ama kama yatakuwepo. Waheshimiwa wabunge, sasa tutaendelea. Katibu. Ndugu Angela Charles Kiziga. Karibu sana ndugu mgombea Angela Charles Kiziga. Sasa waheshimiwa wabunge, kwa sababu kanuni zetu zinatutaka tuendeshe zoezi hili kwa Kiingereza, kwa hivyo nitatoa fursa kwa mgombea wetu kujieleza kwa Kiingereza, na ninyi kama mtakuwa na maswali mtapewa fursa ya kuuliza kwa Kiingereza, na huo ndio utakuwa utaratibu. So I will take this opportunity to welcome you to the Parliament of Tanzania. And now you're given an opportunity to talk to the House, because these are the voters for the position that you're vying. Please close to the podium and ask for the votes for 3 minutes. And then members will be given a chance to ask you questions if they will have some. Please. Thank you very much, Honorable Speaker, for giving me this opportunity to stand before you and to stand before this House of Assembly. Madam Speaker, before I proceed, allow me to salute you as the Speaker of this Assembly. Allow me also to salute Honorable Prime Minister, who is the government leader of this Assembly. Allow me also, Honorable Speaker, to salute honorable ministers who are present here today and deputy ministers who are present here today, but for those who are available. Madam Speaker, allow me also to salute both honorable members of this Assembly, 366 members from the ruling party, Chama cha Mapinduzi, and 19 members from opposition, for those who are present today, Madam Speaker. Allow me also to recognize honorable members from ACT Wazalendo, 4 of them, but for those who are available today, and 3 members from CUF, for those who are present here. Allow me also, Honorable Speaker, to recognize Honorable Attorney General, my brother Felesh, who is also part of this Assembly. Madam Speaker, after that short recognition, allow me to salute you all in the name of Almighty God. Assalamu alaikum. Madam Speaker, allow me also to introduce myself. My name is Angela Charles Kiziga, aged of 49 years, Madam Speaker. I'm an adult, I'm matured, and I'm both matured, Madam Speaker, to stand and represent you to the East Africa Legislative Assembly. But I'm also, Madam Speaker, matured enough in diplomatic matters and also in political matters. Madam Speaker, I just want to assure you that I'm capable enough to stand and defend national interest to the East African Legislative Assembly. I want to assure you also, Madam Speaker, in this House today, that I'm multifunctional, I'm visioned, I'm committed, I'm well committed to my country, and I'll be able
to stand, to defend, to protect my national interests as priority number one to the East African Legislative Assembly. Not only that, Madam Speaker, I'm also very loyal to my country. I want to assure you, Madam Speaker, that I'm well determined, and I want to assure you also this House. 2012, when I stood up here, same house, same place, I asked for your votes, Madam Speaker, in this House, and you voted for me, and I became a member of the East African Legislative Assembly. During my tenure, I was privileged to be a chairperson of a committee called Communication, Trade and Investment. I'm proud to stand before you, Honorable Speaker, in this House to inform you that the OSBP, One-Stop Border Post, that was my bill which started during my tenure, and I made sure, because it had an interest part of my country, I was managed to make sure that bill was assented by 3 members of that country during that time, Tanzania, Kenya, Uganda, and Rwanda, and it became a law, and that's why we can see today our roads are well secured, our roads are well protected. Thank you so much. Thank you so much. Having said that, Madam Speaker, thank you so much. Thank you so much for your explanation, and I think the members of parliament have already heard you and they have understood you. Now I will ask them if they have any questions for you. I will be recognizing the members who will be standing if there are any questions. I don't see any question. Okay. So, Angela Charles Kiziga, thank you so much for coming. The members have heard you. Madam Speaker. Got a last word, 30 seconds. Madam Speaker, I thank you once again, and I humbly ask for your votes. I humbly ask for both members from opposition side and from the ruling part, and honorable ministers, and my brother, Honorable Felesh, to vote for me so that I can represent you to the East Africa Legislative Assembly. Thank you so much. I beg to Thank you. You can now go. Thank you so much. Katibu, tuendelee. Ndugu Nadra, Wabunge anakuja mgombea wa pili kwenye nafasi ile ile ya wanawake. ndugu Nadra Juma Mohamed. Nadra Juma Mohamed, you're welcome to the House. Before you are the voters who are going to listen to you as you ask for your votes. And they will also be given a chance if they have any questions to ask you. But right now, you're welcome. You can use your 3 minutes to talk to the members of parliament and tell them what you want to tell them. Please. Thank you. Honorable Speaker, Honorable Prime Minister, Honorable Members of Parliament, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. As introduced before, my name is Nadra Juma Mohamed. I'm a graduate from Mwalimu Nyerere Memorial Academy, where I earned my bachelor degree in Management of Social Development. Honorable Speaker, and honorable members of Parliament, I'm standing before you asking for your votes so I can represent my country in East Africa Legislative Assembly. If given
the opportunity, my first priority will be to stand for the national interest, as it is something not to be compromised with. Secondly, I will be in a front line to emphasize that peace and harmony is maintained among the member states. Honorable Speaker, honorable members of Parliament, I humbly ask for your votes. Thank you. All right, the members of Parliament who are the voters have heard you. Now, members of Parliament, please. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. So I'll give the members an opportunity if they have any questions. Thank you very much. There is none? Okay. Thank you so much. You can use 30 seconds to wind up. Okay. Haya, katibu ita mwingine. Ndugu Shogo Richard Mlozi. Naomba aingize ndani ndugu Shogo Richard Mlozi. Waheshimiwa wabunge, niwaombe jambo moja. Waheshimiwa wabunge, niwaombe jambo moja. Mgombea akishatoka, tukishamaliza kushangilia tutulie ili mwingine aweze kusikia kuingia ndani. Haya, katibu, mgombea anayefuata. Ndugu Shogo Richard Mlozi. Shogo Richard Mlozi, you're welcome to the House. These are the voters who, if they are convinced with what you're going to say, they'll vote for you. So you're given 3 minutes to ask for votes from the members, and members will be given an opportunity to ask you questions, if any. Please. Right Honorable Speaker, Honorable Prime Minister, Honorable Members of Parliament, good morning. I'm very humbled to stand before you this morning. My name is Shogo Richard Mlozi. I am a candidate for the position of Member of Parliament in the East African Legislative Assembly. I'm a seasoned expert in the tourism industry. I'm a senior lecturer, and I've had the opportunity to serve in various boards. Right Honorable Speaker and members, given opportunity to serve in this position, I'll do my best to put the interest of our nation before everything. Right Honorable Speaker and members, I'd like to talk to you about a number of areas that I'd like to put my interest in. The first area is business opportunities and investment. The existence of East African community has posed a very competitive environment for doing business. East Africa has a lot of potential from agriculture, mining, energy, infrastructure, and tourism investment opportunities. The focus here is on the areas where other partner states have direct stake. From a business perspective, all businesses are linked to tourism industry, foreign direct investment, and shared trading and services. Right Honorable Speaker and members,
I am very inspired and moved by Her Excellency Samia Suluhu Hassan, our President's noble work in reviving our economy and opening up our economy to foreign and local direct investment through the Royal Tour program. These initiatives have had a very huge impact to our economy and has positioned Tanzania as a very competitive destination. The question is, how do we make that competitiveness sustainable? Also, the question is, how do people of Tanzania take advantage of those opportunities within the East African region? Honorable Speaker, given an opportunity to serve in this position, I will make sure we work on complementarity, cooperation, and protection of our national interest. Another area that I would like to champion is the area of women empowerment. Honorable Speaker and members. Dr. Shogo, your time is up, and I think the members have already heard you. Are there any questions to the contestant? Okay, there's a hand from Honorable Kingu. Thank you so much, Madam Speaker, to give me this opportunity to ask just one question to my sister, Shogo. Honorable Speaker, I'm a little bit curious that Madam Candidate is one of the CEO of one of the most competent institutions in our country. I'm just asking, what value will she add when we endorse her today to become the representative of Tanzania to the East African Legislative Assembly? Thank you so much. You got 1 minute to respond to the question. Right, Honorable Speaker, I'd like to thank you, Honorable Kingu, for a very good question. First of all, I'm very grateful to have served as the CEO for 5 years. 5 years is a good number. This is the time for me to grow, and this is the direction I've chosen to grow. But as a CEO also, have been exposed to a number of opportunities that have given me different leaderships, have different techniques on how they're going to understand and also support you in the implementation of that vision. In doing so, you need to have the lobbying skills, the negotiation skills, and networking skills. That's not only the case. As the CEO, you always have to make decisions which are tough. In order to make this decision, you need to be a critical thinker and to make a detailed analysis before you make any decision. Thank you so much. As a CEO, I've had an opportunity to be in different platforms with different executives and diplomats. That has given me a sense of deep self-awareness to know what to say, when to say, and how to say it. Dr. Shogo, that's enough. Thank you so much. Members, I don't see any other hands, so there are no more questions. So thank you so much for the explanation you have given, and I'm sure the members of Parliament have understood. And please vote for me. Asanteni sana waheshimiwa. Katibu mwingine. Ndugu Sonia Juma Magogo. Katibu, rudia, sijui kama amesikia. Naomba aletwe ndugu Sonia Juma Magogo. Sonia Juma Magogo, you're welcome to the Parliament of Tanzania, who the voters in this case, but you're a candidate for the IALA membership.
So you will be given 3 minutes to ask for votes from the members, and also the members will have an opportunity to ask you questions should they have any. Please. Thank you, Honorable Speaker, Honorable Deputy Speaker, Honorable Prime Minister, Honorable Members of Parliament, good morning. In front of you is Sonia Juma Magogo, contesting for the post in East Africa Legislative Assembly. Academically, I have a master's degree in business administration from Mzumbe University. I also have postgraduate diploma in management of foreign relations from Center of Foreign Relations, Kurasini. I also have an advanced diploma in business administration and management from CBE. I was a member of Parliament, special seats, from 2015 up to 2020. And currently, I am a principal compliance officer from NSSF. With that short introduction, honorable members of Parliament, I stand in front of you to ask for your vote, to ask for your permission. I am capable and I'm ready to represent my country in that regional integration. I am a trained diplomat. I will bring back positive results to our country. Thank you very much. Thank you so much. I think the members of Parliament have heard you. I don't see any members standing or raising their hands. So thank you so much, Sonia Magogo. Thank you. Thank you, Honorable Speaker. You're free to leave now. Thank you. Thank you. Katibu anayefuata. Ndugu Queen Juliet Lugembe. Queen, this side. Yes, please. Okay, Queen Juliet Lugembe, you're welcome to the House, and before you are the members of Parliament who are likely to vote for you if they are convinced with what you're going to tell them. So you have 3 minutes to convince them to vote for you. Why do you want to become a member of the East Africa Legislative Assembly? Please. Honorable Speaker, Honorable Prime Minister, Honorable Member of the Parliament, greetings of the day. My name is Queen Juliet William Lugembe, a Tanzanian who is ready and willingly to represent the country in East Africa Legislative Assembly. And hopefully my CV is already circulated to you all, and I'm a degree holder of ethics and development studies. Working with the community, it's my ambition that I want to look forward to. Coming to this
task is to work together with all the Tanzanian communicate and having one team that can represent the country in East Africa Legislative Assembly. As a Tanzanian with thirsty of progress and development, I would like to represent my country to the East Africa Legislative Assembly as a true member of Tanzania with a spirit to work with the nation and my country, to go together with all what is said for our country and start together as one for the progress of our country. But also my vision is to work in both aspects, economically, politically, socially, and even in cultural integration, so that we can widen and go deep into the same issues, along with to improve the life of our citizens in different aspects, having the peace, securing the freedom of our country, and also work in terms of agriculture and trading in our country to improve in all aspects, and if possible to have a tax exemption of all the cities, the members of the East African Community countries that are in the East African Legislative Assembly, to work together and have the same team for the growth of all together, and having that wide and probably to go further for our nation and fight together for all the benefits of our country without caring where we are from or which part that we are coming from, but we are all having to stand as one for the betterness of our country, our future, and the next generation that we are fighting for, to go together and having one team and one force for the development of our country. Thank you. Thank you so much. And I believe the members have had you. I don't see any member raising to ask you questions, so I think they are all comfortable and they have heard you. So thank you so much. Thank all the members who are in here together, and you should use me well for the development of our country so that we can reach further and further in this unity that we are going to participate all together. Thank you. Thank you so much. You may now go on. Thank you. Katibu anayefuata. Ndugu Zainab Ham Abdu. Waheshimiwa wabunge, ngoja aitwe anayefuata. Waheshimiwa wabunge. Ndugu Zainab Ham Abdu. Kwa nini anasindikiza? Okay, so Zainab Ham Abdul, you're welcome to the Parliament of Tanzania, and these are the members of Parliament who will be voting for you, should they be convinced with what you're going to say. So you're given 3 minutes to express yourself before them, please. Thank you. Honorable Speaker, Honorable Prime Minister, honorable members of the Parliament, ladies and gentlemen, good morning. In front of you, I'm Zainab Ham Abdul, contesting for the position to become a member of East Africa Legislative Assembly representing our country. Therefore, it is my mission to stand on my feet to serve our country and the East Africa community by representing the EAC views at large, including the following, to mention but a few. Firstly,
strengthening common markets and political stability among the East African countries. Secondly, stabilization of single customs administration system, for example, harbors, ports, industries. All of these should be put together so that to remove the separation or segregation between one country and another. Although I have 28 years old, a person with disability, yet I believe that I am the right person to fit to this position. Dear honorable members, I kindly request for your votes so that I become a country representative in East Africa Legislative Assembly. Thank you so much. May God be with us always. Okay, thank you so much, Zainab Ham Abdul. I don't see any member raising to ask you questions. I believe they have understood you. You got 30 seconds to wind up, and then you may take your leave. 30 seconds. If you have anything to say, then you can go. Members of Parliament don't have any questions. I again requesting, humbling for your votes, honorable member. You may now go. You may take your leave. Thank you. Thank you. Waheshimiwa wabunge, tunaelekea kwenye kundi lingine. Wagombea 6 wa wanawake wameshamaliza, na kati ya hao 6 utachagua watatu, utapiga kura 3. Tunaelekea sasa kundi B, kundi la wagombea wa Zanzibar. Katibu Dr. Abdullah Hasnu Makame. Dr. Makame, you're welcome to the Parliament of Tanzania. And before you are the voters, in the event they are convinced with what you're going to say, which you have only 3 minutes to express yourself, but yeah, ask for the votes from them since you have indicated interest in going to represent Tanzania to the East Africa Legislative Assembly. Please. Thank you very much, Right Honorable Speaker, for giving me the opportunity to address this August House and request for my votes. Right Honorable Speaker, I'd like to request your indulgence just for a few seconds to greet the August House in Kiswahili. And the greeting is to greet the honorable members of this August House. Shikamoni, waheshimiwa wabunge. Shikamoni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, shikamoo. Thank you very much, Right Honorable Speaker. Having said that, Madam Speaker, I am a member of the East African Legislative Assembly who was very fortunate to be elected by this August House in 2017. So coming here for the second time is an opportunity to me, a privilege which many people did not receive, Madam Speaker. So I'm very thankful to your House. I'm thankful to my
party, Chama cha Mapinduzi, for endorsing me with majority votes. Madam Speaker, during my tenure as a member of the East African Legislative Assembly, I served as the chairperson of the Tanzanian chapter for the first 2.5 years, and subsequently I served as which I'm continuing to serve as the chairperson of the Committee on Agriculture, Tourism, and Environment and Natural Resources. These tasks are additional assignments that were given to me by my colleagues because they thought I could deliver some more work, additional work, on behalf of them. So I did that work, and I'm quite sure, Madam Speaker, you never received any complaints. But also, during the tenure in the East African Legislative Assembly, we did some work. We did pass some bills, we did pass some, make some resolutions, but more also we have some social activities, maybe in terms of games. And you know that, Madam Speaker, we participate. Thank you so much. They have heard you. They have heard you. And I'm not seeing any member raising up to ask questions, so I believe they have understood you. 30 seconds. Where? I don't see any hand. Okay, Honorable Abdallah Mwinyi. Thank you very much, Honorable Speaker. As Dr. Makame is a second termer, I didn't want to leave him, let him leave before he can answer a few questions. Dr. Makame, could you please explain to this August Assembly, what would you say are the fundamental challenges that you have faced during your first term of office, and what needs to be done to ensure that those challenges are alleviated? I thank you. Thank you very much, Honorable. Wait a second. You have to be called before you start speaking. Dr. Makame, please respond to the question. Thank you very much, Madam Speaker. This is a question asked to me by a member emeritus of the East African Legislative Assembly. He served for 10 years there. And it's a very good question, I would say, because in life, you don't live without challenges. So we have some challenges, and specifically, we had some challenges with regards to the integration of EAC, and we are looking at creating an environment that would enable the participation and the functioning of the private sector. That is a general issue, because we are seeing the challenges in business, much as the business people are doing business, but there are issues of non-tariff barriers. That's a general issue in the EAC. But in terms of us, also, Madam Speaker, with our the chapter, we need to have closer links with the National Assembly. I'm not saying that we don't have, but we'd like to improve the links with the National Assembly so that we have greater cooperation and report more frequently. That's, I think, the short response. Thank you so much. And the members, I think they have understood you. 30 seconds to wind up. Thank you much, Madam Speaker. Now, having said what I have said, the only thing which is remaining is to request your August House through you, Madam Speaker, but the members as well, and your own vote, Madam Speaker, the vote of the Right Honorable Prime Minister and my former Minister of Foreign, Honorable Dr. Ndubaro, and all members, you know, because he groomed us while we were in the EAC. Thank you, Madam Speaker. Thank you. Thank you so much. You may now take your leave. Thank you so much. Katibu anayefuata. Ndugu Machano Ali Machano.
Machano, Ali Machano, before you are the voters, and in the event they are convinced with what you're going to say, they'll vote for you. So you're given 3 minutes to prove yourself to the members why they should vote for you. Please. Thank you very much, Honorable Speaker of the Parliament of the United Republic of Tanzania, Your Excellency Dr. Tulia Ackson, Your Honorable Deputy Speaker of the glorious Parliament of the United Republic of Tanzania, Your Excellency Musa Azan Zungu, Honorable Prime Minister of the United Republic of Tanzania, Your Excellency Majaliwa Kassim Majaliwa, Honorable members of the Parliament, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Honorable Speaker, member of the Parliament, in front of you is Mr. Machano, Ali Machano. I'm 34 years old. Currently, I'm Legal Officer, Minister of Blue Economy and Fisheries of the Revolutionary Government of Zanzibar. I'm working at Pemba main office. Honorable Speaker, I'm here in front of you because I'm running for the member of East Africa Legislative Assembly. Honorable Speaker, I have made decision to contest this post because I want to represent my country in East Africa Legislative Assembly. In respect to that, I want to air out various opportunities available in our country to the other East African member states. In addition to that, I want to strengthen the historical relationship between Tanzania and other East African member states. Honorable Speaker and member of the Parliament, I know the respect and position of our country in East Africa, Africa, and the world at large. I also know the respect and seriousness of the post I'm contesting for. And finally, I know the respect of this organ, the glorious Parliament of the United Republic of Tanzania. I humbly and respectively promise you that I will never let you down. Please vote for me. Please invest, Honorable Speaker and dear members of the Parliament, I kindly request you, invest your trust to me. I will never let you down. I will never, ever, forever spoil the image of our country. Honorable Speaker, please, I ask you for your vote. Honorable Prime Minister, I honestly asking for your vote. Honorable members from various constituencies, from Zanzibar mainland, Tanzania mainland, and Zanzibar, I'm asking for your vote. Honorable members of this Parliament, from special seats, CCM and others, I kindly request for your vote. Thank you so much, Mr. Machano. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. The members have already heard you, and I am not seeing any member raising up to ask you questions. And since you have already requested for the votes, you can use 30 seconds to wind up, and then you can leave. 30 seconds to wind up. Honorable Speaker, thank you very much. Being back to the respective country, I request for your vote. I confidently promise you that you will never, I confidently promise you that you will never regret your decision you are going to make. Thank you very much. Thank you. Thank you. Katibu anayefuata, ndugu Anderson Ndambo. Mr. Anderson Emmanuel Ndambo, you're welcome to the Parliament of Tanzania. And before you are the members of Parliament who are going to vote for you when they are convinced that you can represent the country well at the East Africa Legislative Assembly. You have got 3 minutes to prove yourself to the members. Please. Thank you, Honorable Madam Speaker. Thank you, Honorable Prime Minister. And thank you, honorable members of this Parliament. Ladies and gentlemen, good morning. First of all,
I would love to express my deep, sincere gratitude for me being part of this election process. As for me, this reflects the ideas of youth empowerment, deepening and widening democracy values in this country. Honorable members, tracing back the history of East African community since 1948 until 2000, when the current East African community was re-established, through its falls and rise, there is one great lesson we got, that economy was the major primary reason for the establishment of East African community, and probably most in the rest of the regional integration around the world. And this is because, members, most countries, especially in Africa, have been struggling to overcome the challenges of small market, lack of technology, scarcity of resources, and probably in the modern world, the new trend of international aid, which prefer mostly the regional development project instead of individual state development projects. Meanwhile, members, East African population has been projected by International Monetary Organization will be dwelling in East Africa. On the ground, AEC members are struggling while facing the high increased rate of unemployment, which mostly affecting the young people who are projected to reach to 70% by 2025. The above analysis suggests something very concisely, that if we keep and continue thinking as an individual state rather than a regional bloc on addressing issues affecting our people, then we should be prepared for the wars to come. Honorable members, we have issues in politics. Political intra-conflict between member states, likely Uganda versus Rwanda, Rwanda versus DRC Congo. We have a very huge gap of democracy standard values in East African members that affect their unification and jeopardizing the dream of East African Federation. And that affect the performance and implementation of protocols on place we have currently, and pushing trade cooperation between members. Honorable members, I understand Dambo. I have interest to be part. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. The members of parliament have heard you, and I'm not seeing anybody raising to ask you questions. Oh, there's a question just behind you. Honorable Nusrat Hanje. Thank you, Madam Speaker. Mr. Henderson, I remember back in high school when you were the Speaker of the student government in Benjamin Mkapa, and I was the Vice President of Benjamin Mkapa student government. What are you telling your fellow youth when you become a member of East African Legislative Assembly? How are they going to benefit from you as a young person being a member of East African Legislative Assembly? Thank you. Okay, you got 1 minute to respond to the question. Thank you, Madam Nusrat Hanje, for the very great question. I understand the statistic shows the population of East Africa, the more we go, youth are constituting to 70% of the entire population. It means, it also, I believe, this is a very huge platform that will give me a chance to explore and push the agenda that affect the development of youth agendas that will affect in a different aspect, economically and socially and politically angles. Thank you. Thank you so much. There are no more questions, so 30 seconds to wind up, and then you may go. Again, honorable members, Anderson Dambo, my name. I believe I can be the right person. I've got capabilities to protect and promote the interest of our country for the development of East African. Please, I'm asking again to vote and elect me to be a country representative to the East African Legislative Assembly. Thank you very much. Thank you so much. You may take your leave now. You may go. Thank you so much. Katibu anayefuata. Ndugu Husna Mohamed Abdalla. Husna Mohamed Abdalla.
Ms. Husna Muhammad Abdallah, you're welcome to the House. Whose members are going to vote for you when they're convinced with what you're going to say? So you're given 3 minutes to convince the members why they should vote for you to be a country's representative to the East Africa Legislative Assembly. Please. Thank you so much, Honorable Speaker, Honorable Prime Minister, Honorable dear members of Parliament. As I introduced by Madam Speaker, my name is Husna Muhammad Abdallah. I'm 39 years old. I am degree holder of procurement and supply management. I'm standing here as a candidate of East Africa Legislative Assembly, as we know that East Africa Legislative Assembly is the one among the organ of East Africa community which faced by some challenges, and so we have to select the smart person who have the ability to solve that challenges, and I ensure you that I am smart. Honorable Speaker, because of the time, I want to explain more about these challenges because I have the great idea that I'm going to establish when you give me the chance to be a member of East Africa Legislative Assembly member. It's about free market. Honorable Speaker, this time, I think time is enough for Africans to send our money abroad unless they are manufacturers. We have to establish our trade center in our zone right now. We have the good location. Unlike West Africa, East Africa can receive directly from manufacturers. So we have good location, we have the port, we have the opportunity to control the business within all Central Africa countries and East Africa countries and almost of the countries among a whole Africa continent. Thank you so much, Husna. Thank you. The members of Parliament have heard you, and I'm not seeing anybody raising to ask you questions. So you got 30 seconds to wind up, and then you can leave. You're given 30 seconds to wind up, and then you can go. Thank you so much. I'm asking you kindly your vote for Husna Muhammad Abdallah. Thank you. Okay, thank you so much. You may now go. Thank you. Katibu anayefuata, Engineer Mohamed Habib Mnya. Mohamed Habib Mnya, you're welcome to the Parliament of the United Republic of Tanzania. And before you are the voters, so if they're convinced, they'll vote for you. So you're given 3 minutes to convince them why they should vote for you. Please. Right Honorable Madam Speaker, Right Honorable Prime Minister, honorable members of this august House, ladies and gentlemen, good morning. My name is Engineer Mnya. At the moment, I'm a member of IALA 4, who is completing my tenure by 17th December this year. I stand before here humbly to ask for your vote.
I'm contesting for the second time for the two main reasons. One, that if you elect me to be there for the second time, I'll be increasing the institutional memory from the members of United Republic. But secondly, in this integration, the two remaining pillars are very tough ones, which are the monetary union and political federation. From my experience, we really need political tolerance and experience for these two remaining pillars. I therefore requesting your vote in order that I can be the one of the members from United Republic. Honorable Madam Speaker, the system which has been introduced this time of being allocated with the group of ruling party somehow is a new one. I would like to declare openly that if the voting arrangement is interfering with my colleague of Zanzibar vote of CCM, don't vote for me. But if the voting arrangement is enabling us or enabling you that the one slot given to the opposition, then please vote for me. Honorable Madam Speaker, I wish to join IALA 5 in order that I'll be among the one who will be helping the United Republic, because really, in order to save the treaty. Thank you so much. The members of Parliament have heard you. Thank you so much. And I'm not seeing any member of Parliament raising up to ask questions. Okay, there's one. There are actually two questions. So we will start with Professor Sospita Mhongo. Good morning, candidate Mnya. You are one of the senior members of Parliament in the community. The world is creeping into recession. How would you use the African community as one of the economic vehicles to take Tanzania out of this untold economic recession? Thank you. Thank you very much, Honorable. Wait a second. You wait until you're called. That's when you start responding. Thank so, Mnya, please respond to the question. Thank you. If I understood very well your question, that in IALA, there is this EPA, we have this tripartite whereby all economic issues are under special discussion in cooperation with all members of partner states. So what we will agree, that will be for the benefit of Tanzania. At the moment, only Rwanda and Kenya have signed, but still there are some problems in order that we can sign all of us, all partner states, and then that we can benefit from EU. Thank you so much. There is a second question from Honorable Emmanuel Mwakasaka. Thank you, Madam Speaker, for giving me this opportunity to ask Honorable Engineer Mohamed Mnya. One of the key elements to convince someone to vote for you is public relations. In this aspect, since you have been elected last time, can you convince any of these public relations concerning how you have prevented us in EAR? Okay, Mnya, you're given a chance to respond. 1 minute.
years of EALA, but also under collaboration of our foreign affairs. So we normally do things in a teamwork. So the whole teamwork of Tanzania, if there is something which needs to be done, we normally convince each other, we discuss together, and then we go for what we have agreed upon. Thank you so much. That was the... There's another question from Honorable Joseph Kasheku Msukuma. Thank you. Thank you, Madam Speaker, for giving me this chance. Ms. SAMIA, I want to ask you one question. Where are you? What did you do? What did you do for the last 5 years? Yeah, I think you have heard his question. Okay, honorable members, please hold on. Nya, did you hear his question? Did you hear his question? Did you hear his question? No, madam. Okay, members of parliament, please come down. Let's hear Honorable Msukuma. What did you do for last 5 years? Okay, so, okay, I'll help you. He's asking, what did you do for the past 5 years? That's his question. Okay, you're still showing signs that you haven't heard. Did you hear me? Can you help? Okay, members of parliament, let's give him a chance to respond. Members of parliament, let's give him a chance to respond. Okay, let me repeat his question. Please listen to me. He's asking, what did you do for the past 5 years? That is his question. Thank you very much. Well, for the past 5 years, the main work of the Legislative Assembly, their works in committees, their work in the Assembly. We have passed a lot of bills. We have done a lot of oversight. There are a lot of things. Even I have passed some motions. So there are a lot which I have done for the last 5 years. And all other things, it depends on the group of other colleagues. There was one very crucial bill from one member of the Kenya, private bill, whereby we managed to stop, because it was very bad bill from our country economically, it would destroy our customs. So one of the things which we denied together, those are the things which we did. Okay, thank you so much. There are no more questions. Now you're given 30 seconds to wind up. Then you may leave. Thank you, Madam Speaker. I'm standing before here humbly to ask for a vote. But I'm repeating again, if those votes are interfering with my colleague vote of CCM Zanzibar, don't vote for me. But if those votes are enabling you to vote for the one slot of opposition, please vote for me. I thank you very much. Thank you so much. You may take your leave now. Katibu, waheshimiwa bunge, tunaelekea kundi la tatu, kundi la wagombea wa vyama vya walio wachache bungeni, na hapa tunao watatu. Katibu. Ndugu Ado Shaibu Ado.
the Parliament of Tanzania, and before you are the members of Parliament who you are standing there to convince them so that they vote for you to represent the country to the East Tanzania. And you know what to respond. As introduced, my name is Ado Shaibu Ado. I am humbly standing before you, honorable members, to kindly request for your votes so that I can represent our beloved country, Tanzania, in the East African Legislative Assembly. Honorable Speaker, honorable members, before I proceed, please allow me to express my pleasure and delight for stepping foot in this honorable parliament, whose Speaker, one of the fine legal minds in Tanzania, Honorable Tulia Ackson Mwansasu, she was one of my lecturers at the University of Dar es Salaam a decade ago, where I graduated with a Bachelor of Laws. While at the University of Dar es Salaam, I remember Professor Paramagamba Kabudi, who is also a member to this house, together with Dr. Gaston Kennedy, who is serving us at the United Nations, taught us a new course called the East African Community Law. Its main objective was to prepare Tanzanian lawyers like myself to serve competently in the organs of the East African community, such as the East African Legislative Assembly, the East African Court of Justice, and the Secretariat. It therefore follows Ado Shaibu is academically prepared to serve for the role. Apart from my academic background, Honorable Speaker, Ado Shaibu is a true believer in Pan-Africanism. And I'm very happy that Dr. Bashiru Ali Kakulwa is also a member to this house. He can testify that we worked together, we volunteered together. A decade ago, we volunteered together at the Mwalimu Nyerere Professorial Chair in Pan-African Studies. And we proudly sang, Afrika Moja, Afrika Huru. I volunteered, served, and dedicated my time in various Pan-African movements and platforms in East Africa and elsewhere in Africa. Thank you so much, Ado. My promise, if elected, is twofold. One, I promise that I will protect and defend the interests of Tanzania. Ado Shaibu, the Speaker is calling you. Wait a second. Thank you. The members have heard you. Now they'll have a chance to ask you questions if they have any. And I'm seeing 3 members who have just rose up. So I'll start with Constantine John Kanyasu. I thank you, Madam Speaker. Tanzania is the second largest country in East Africa, with the new coming in of DRC Congo. It is strategically located with potential competitive advantages. I want to know what are your agenda to push in East Africa to make Tanzania great? Thank you. Mr. Ado Shaibu Ado, you're given 1 minute to respond to a member's question. Thank you very much, Honorable Speaker. The main sector of economy in Tanzania is agriculture. And therefore, my push will be to provide and to look for market for agriculture products from Tanzania. We have a lot of markets in East Africa. So my priority will be market for agricultural products. Thank you. Honorable Mwanaisha Ulenge. Thank you, Honorable Speaker. My question to Ado Shaibu is as follows. The legal and institutional framework of EAC
is not in line with our national one. Do you agree with that? And if it is yes, as a member of IALA, how are you coming to make sure Tanzania will harmonize at the same time we benefit with that? Mr. Ado, did you understand his question? I've not heard her well. Please repeat yourself. Okay, I have said the legal and institutional framework of EAC is not in line with our national. Do you agree? And if it is yes, as a member of IALA, how are you going to make sure Tanzania will harmonize and at the same time we benefit? Thank you. Honorable Speaker. Wait, you have to be called before you speak. Now you have a chance to respond to her question. Honorable Speaker, as said before, I've been taught in East African laws. The East African community operates under international law. It has its legal framework and administrative framework. Legally, we have the treaty and we have protocols. Administratively, we have organs. We have organs in the East African community. So the way I see it, there is a correlation between the legal and administrative framework of the community and the linkedness with the framework of the nation. For instance, one example. There is a direct link between the East African Legislative Assembly and this House. There is a link. Thank you. Thank you so much. Honorable Jessica Kishoa. Thank you, Honorable Speaker. Mr. Candidate, the EU has criticized the construction of Uganda-Tanzania pipeline project. And we know that in East Africa, this is a big project. What is your position on this? I am sorry, members, I'm going to rule that out as a question for the candidate. So I will let another member speak because that will be the third question. So, Honorable Juma, I think. I thank you very much, the Right Honorable Speaker, for giving me this opportunity. I would like to pose one question to the Honorable contestant. At times there occur contradiction between the jurisdictions of the member states and the ambience of the law establishing East African Legislative Assembly. When that happens, what would be your useful wisdom? Come again? I don't see you properly. I'm sorry. Okay. Okay. No problem. Just hold on. Can you please repeat yourself? I would like to pose one question to the honorable contestant. Honorable Speaker, at times there occur contradictions between the jurisdictions of the member states and the ambience of the East African Legislative Assembly law. When that happens, and as a seasoned lawyer, what is your wisdom? When that happens, what is your wisdom? Okay, have you understood it? Have you understood his question? I'm not sure if I got the question properly. Okay, wait a second. Since you said I was your teacher, I'm going to explain what he's asking. Yes. He's asking when there are contradictions, and I think because we are used to teaching by examples, if there are contradictions between what this House wants and what the East Africa Legislative Assembly wants, in your wisdom, what are you going to do? Tanzania is a sovereign state. When the interest of Tanzania conflicts with the issues in the East African community, my duty will be to stand and protect for the interest of Tanzania. That will be my wisdom. That's why in my motto, I said it categorically, our country first. Thank you very much. Thank you so much. So
Because you have been asked 3 questions already, I'll give you 30 seconds to wind up, then you can go. Thank you. Honorable Speaker, honorable members of the Parliament, I humbly, with profound humility, request for your votes. Thank you very much. Thank you so much, Adda Shaibu. You may now take your leave. Thank you so much. Katibu anayefuata. Jafar Saidi Mneke. Anayefuata ni ndugu Jafar Saidi Mneke. Mr. Jafar Said Mneke, you are welcome to the House. And before you are the members of Parliament who are likely to vote for you if they are convinced with what you're going to do for the position that you're vying. And you're given 3 minutes to convince them, please. Okay. Honorable members, let's listen to the candidate, please. Honorable Speaker, Dr. Tulia Ackson, the Honorable Prime Minister Kassim Majaliwa, the Honorable Members of Parliament, my name is Mneke Jafar Saidi, a member and a leader of the Civic United Front Kafu Chama cha Wananchi, a director of Foreign Affairs Policy in the Parliament of the Civic United Front. Also, I am a deputy chairman of a technical committee of the TCD, Tanzania Center for Democracy. Honorable Speaker, please allow me to thank Her Excellency Head of the State, Mama SAMIA Suluhu Hassan, for her good governance and the wonderful achievement in a very short time of her leadership. Honorable Speaker, also allow me in a precise way to thank Almighty God who gave me this opportunity to be here in front of you today. Without God, I couldn't be here this morning. Honorable Speaker, I'm a candidate of Oyala. I humbly request you to vote for me. If you will vote for me to be a member of Oyala, I'm going to capitalize on 3 issues. The first issue which I'm... Thank you so much. The bell has rung already. I'm going to let members who have questions, and I don't see any raising, so it means they have all understood you. And now you're given 30 seconds to wind up, then you can go. Thank you so much. Okay. Okay. Honorable members of Parliament, the first issue I'm going to deal with is the national agenda. I'm going to stand for national agenda. The second one, I'm going to stand for cooperation, economic cooperation in the political among the partner states. And the third issue, I'm going to stand for gender mainstreaming. I need to see women participating in economic and political issues. We have an example here. Madam Tulia Ackson, Speaker of this Parliament, is leading well of the Parliament. We have example of SAMIA Suluhu Hassan leading our country well. So women can, you can
afford and read in a very good manner. Thank you so much, Mr. Jafar Said Mneke. Thank you so much. You may now take your leave. Okay, thanks. Thank you. Katibu anayefuata. Anayefuata ni ndugu Mashaka Halfan Ngole. Mheshimiwa Mkumbo, unamchanganya mgombea. Dr. Halfan Ngole, you're welcome to the Parliament, and these are the members who are going to vote for you once they are convinced with what you're going to do as a member of the East African Legislative Assembly, should they vote for you. So you're given 3 minutes to convince the House why they should vote for you. Please. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, Dr. Tulia Ackson, Honorable Kassim Majaliwa, Prime Minister of the United Republic of Tanzania, Honorable Ministers, Deputy Ministers, and the members of the Parliament present in this House. Honorable members of the Parliament, my name is Mashaka Ngole, a holder of a master's degree in business administration from Mzumbe University, a holder of a first degree of law from Zanzibar University, and the holder of a postgraduate diploma in legal practice from the Law School of Tanzania. Honorable members of the Parliament, I am also an advocate of the High Court and the courts below there too, and I've been practicing law for almost 10 years now. And therefore, I am conversant with the lawmaking process, which is a primary obligation of the East African Legislative Assembly. Honorable members of the Parliament, I am standing here before this House contesting for the post of a member of East Africa Legislative Assembly, as I believe to be a competent and a qualified person for that post. Honorable members of the Parliament, I pledge with my commitment that once I am elected a member of the Parliament, I will stand and defend the interests of our country on any matters presented to the East African Legislative Assembly. Honorable members of the Parliament, I also pledge to fully participate in the legislation of the laws of the East African Legislative Assembly, which are beneficial to our nation and without compromising to the national interests, to our national interests. Honorable members of the Parliament, lastly but not least, I commend all the efforts and the leadership of our President, Her Excellency SAMIA Suluhu Hassan, towards the achievement of the first milestone of the East Africa Legislative Assembly, which is the Custom Union. Thank you so much. Thank you so much. The members of Parliament have heard you, and I can see a number of them raising up, but there are more than 3. So we will have Honorable Zainab Katimba, we will have Honorable Olele Kaita, and Honorable Musa Sima. Those will be 3. So Honorable Zainab Katimba. Thank you, Honorable Speaker. I just have one very simple question. Advocate Mashaka, can you tell this august House, can you give us an overview of what the East African Legislative Assembly is, when it was inaugurated,
And who was the first speaker of the East African Legislative Assembly? Well, I will let you respond to the first question and overrule the two questions. The question asking about the first speaker and when it was inaugurated. So respond to the first one. Thank you, Honorable Speaker. Thank you, member, for the question. Honorable Speaker, the East Africa Legislative Assembly is an arm of the East African community. Its purpose is to legislate laws. It was inaugurated in the November 2001. All right, thank you so much. I had mentioned Honorable Olele Kaita. I thank you, Madam Speaker, for the opportunity. My learned friend, Mashaka, I'm going to ask you a very legal question. What are the statutory functions of the East Africa Legislative Assembly? I thank you. Mr. Mashaka, Ngole. Thank you, Honorable Speaker. The functions of the East Africa Legislative Assembly are in Article 49 of the treaty which established the East African Community. Honorable members of the Parliament, the primary objectives or functions of the East Africa Legislative Assembly, first is to legislate the laws applicable within the East African Community. Second is to debate and approve budget for the East African Community. The other functions are to approve the audit report and other reports submitted to the East African Legislative Assembly and other matters presented before the East Africa Legislative Assembly. Okay, thank you so much. And we also had, I had also mentioned Honorable Musa Sima. Thank you very much, Madam Speaker. Mr. Mashaka, you told us that you will defend our national interest. Can you tell us how? Mr. Mashaka Ngole, you have 1 minute to respond to the question. Thank you, Honorable Speaker. In the Parliament, in participating to the Parliament of the East Africa Legislative Assembly, my role is to defend the interests of my country. Therefore, I will ensure all matters presented before the East Africa Legislative Assembly are well scrutinized so as to make sure that no national interest is compromised. Honorable members, you have already asked 3 questions, so I'm going to give you 30 seconds to wind up and then you can leave. Honorable Speaker, honorable members of the Parliament, I urge you to vote for me. Thank you. Thank you so much. You may now take your leave. Thank you. Waheshimiwa wabunge, tunaenda sasa kwenye kundi la mwisho, kundi la 4, kundi la wagombea wa Tanzania bara. Katibu. Ndugu Ansar Abubakar Kachwambwa. Mr. Ansar Abubakar Kachwambwa, you're welcome to the Parliament of the United Republic of Tanzania. And before you are the voters who are likely to vote for you, should they be convinced that, you know, you fit
to be a member of the East Africa Legislative Assembly. You're given 3 minutes to convince the House, please. Thank you very much. Honorable Speaker of the National Assembly, Honorable the Prime Minister, Honorable Ministers, and Honorable Members of the Parliament. My name is Kachwamba Ansar Abubakar. Please take note that I'm a zealot, a patriot, and compromising member of Chama cha Mapinduzi. Why am I contesting for this position? First of all, it is my right. Being a Tanzanian, mature, with enough exposure, educated, it's my right to contest for that position. Secondly, we are all aware that the duties and functions of the Member of Parliament are uniform all over the world. They are universal, they are known. You are the lawmakers, you are engaged in debates about national issues, you approve the budget, you supervise the government, you stand as an arm of the state. These duties are uniform all over the world. But purely, personally, the following will be the principles which will guide me in the execution of my duty and functions as a member of the Parliament. These are the principles which will guide me. Principle number 1, the national interest. Principle number 2, security of our region. Principle number 3, business. I would like to explain briefly on principle number 1, on the national interest. The national interest is a dynamic term. It depends on the circumstance. At one time, it could be a surge of refugees, it could be terrorism or anything. But once the event is defined as the national interest, then my duty starts there. What will be that duty? That duty will be with the spirit of the nation, with the patriotism, to make sure that the national interest is protected, safeguarded, entrenched, deep-rooted, and uncompromised. And I'll be accountable for that. Thank you, Madam Speaker. Thank you so much. Okay, I'm only seeing one member who would like to ask you a question. Honorable Hadija Taya. Thank you so much, Honorable Speaker. I would like to ask the question to Mr. Kachwamba. What is your witness that can be a benefit to our country? I beg your pardon? I'm asking you, what is your witness that can be a benefit to our country? What is your witness that can be a benefit to your country? Is that witness or weakness? I think if I heard her correctly, she's asking about your weakness. Witness. So, yeah, that's it. Well, okay, you turn this side. She's asking if you have any weakness. That's her question. So you can tell the House if you have any weakness. Enough, I don't have any weakness. Okay, members, that was the only question that a member had risen up to ask. Okay, so you're given 30 seconds to wind up and then you can leave. Naomba kura zenu za ndio. Asanteni sana. You can repeat the same thing in English. Please, I beg for your vote. May God bless you. Thank you so much. You may now leave. Thank you. Thank you so much. And katibu anayefuata. Anayefuata ni ndugu James Kinyasi Milliam. Ndugu James Kinyasi Milliam.
Mr. James Kinyasi Milia, you're welcome to the Parliament. And before you are the voters who you have to convince that you're capable and able to go represent the country at the East African Legislative Assembly. So you're given 3 minutes to convince the House. Please, you have the floor. Honorable Speaker, Honorable Prime Minister, distinguished members of Parliament, good afternoon. My name is James Milia. I happen to be a lawyer, an advocate of the High Court of Tanzania. I happen to be a lawyer. Wait a second. When you're speaking, it's usually not easy to be static, but you have to try, pull a little bit the mic, and then address the House. Thank you. May I start? Honorable Speaker, Honorable Prime Minister, distinguished members of Parliament, good afternoon. My name is James Milia. I'm a lawyer by training. I hold a master's degree from the University of Pretoria and the American University in Cairo. Honorable Speaker, may I, at this juncture, thank God, thank the leadership of CCM, and thank all of you, because it's for you that I'm a candidate today. Honorable Speaker, I'm humbled to stand before you with immense humility that you are here for a task to elect members of Parliament to represent our country in the East African Legislative Assembly. I believe in the EAC Assembly for a few reasons. One, it creates diversity, and diversity to me is strength and not a weakness. Two, it strengthens ties of brotherhood among and between member states. But three, it is legislative and oversight mandate. It does create an opportunity in the framework for economic and policy framework which Tanzania will benefit. Honorable Speaker, I'm privy of the role of a member of Parliament within the East African community, and I want to assure Tanzanians that all legislations passed in the EAC Parliament will and should reflect the interests of Tanzania all time. Honorable Speaker, I want to assure Tanzanians, through your Parliament, that at all times and always I will stand up for Tanzania, even if the sky was to fall. Honorable Speaker, I qualify for this position. One, because I'm a lawyer, I'm patriot, and also I got a training through this Parliament for 5 years to legislate. Thank you so much, Mr. Milia. The members of Parliament have heard you. And okay, there's one member of Parliament who has reason to ask you a question. Honorable Judith Kapinga. Thank you, Honorable Speaker. One amongst our interests as a country is to promote Swahili language to be spoken in regional blocks, including East African Community and Southern Africa Development Community and beyond. How are you going to further this interest? Excuse me, Honorable Speaker, I've not heard it well. Can she repeat it again? I'm sorry. No. One amongst Wait a second. Honorable Judith Kapinga, may you repeat yourself, please? Yes, Madam Speaker. One amongst our interests as a country is to promote Swahili language to be used in regional blocks such as East Africa Community and Southern Africa Development Community. So how are you going to further such interests? You have heard, Yana? Honorable Speaker, wait a second. Have you heard the question? Yes. All right, please go ahead. Honorable Speaker, I thank you for the question. It's a great question, but one has to understand that I'm going to the East African Legislative Assembly
not really to represent my own personal views. If my country and the Foreign Affairs Ministry agrees that this is what you're gonna present to other nations, if they say it's Swahili today, Swahili tomorrow, I'm good to go. And I'll stand for that. But as a member of a member of parliament from Tanzania, I will not take my own personal views, but views of my country. That's my question, if I understood her question well. Thank you so much. There is no other person standing to ask you questions, so I give you 30 seconds to wind up, then you may leave. Thank you. Honorable Speaker, distinguished members of parliament, I'm before you. Please, I was among and in this floor, please give me the chance to serve this nation as an AC member of parliament. Please vote for me. Thank you so much. You may now take your leave. Thank you. Katibu anayefuata. Anayefuata ni Dr. Ngwaru Jumanne Magembe. Dr. Ngwaru Jumanne Magembe. Dr. Ngwaru Jumanne Magembe, you're welcome to this August House, which is going to vote for you. And before you are members who are ready to hear from you so that you convince them why you are, why they should vote for you. So you're given 3 minutes to convince the House. You have the floor. Thank you, Right Honorable Speaker. Right Honorable Speaker, Honorable Prime Minister, and honorable members, my name is first of all, good afternoon. My name is Dr. Ngwaru Magembe. I am a member of the East African Legislative Assembly who is completing his first term, which will end in December. Right Honorable Speaker, honorable members, it has been an honor and a privilege beyond any words can possibly convey to represent my country in the East African Legislative Assembly. And I would like to start, Right Honorable Speaker, by thanking this August House from the bottom of my heart, for the 5 years that they gave me trust to serve in the East African Legislative Assembly. I have been working tirelessly to repay that trust. I have been the most vocal member who defends our country, who promotes our country, who is tough on oversight to make sure that the taxpayers' money of the United Republic of Tanzania do not go to waste or are used negligently. Therefore, stand before you, Right Honorable Speaker and honorable members, to ask for another 5-year term. If I'm given another 5-year term, Right Honorable Speaker, I have a few priorities. The first priority will be to ensure that the private sector of Tanzania benefits from the common market. As you know, Right Honorable Speaker, since 2016, our country has been recording a trade balance surplus, meaning that we are exporting into the region more than we are importing. It will be my duty to make sure that the countries that we're exporting to, I will advocate that we will remove all of the non-tariff barriers, the NTBs, things like unnecessary tax measures, unnecessary product health standards, and so forth. Secondly, I will continue to be tough on the issue of execution of the budget to ensure that the contributions from my country and the other 7 countries to the EAC budget are used judiciously and diligently. Thirdly, Right Honorable Speaker, I would like to promise the honorable members that I will continue to give them feedback, continue to be close to them, because, honorable members, without you, there can be no me. Thank you so much. Thank you so much.
there is only one member standing to ask you. Oh, there are two. So we have Honorable Jerry Sla, followed by Honorable Kigwangala. Thank you, Honorable Speaker, or rather, Right Honorable Speaker, for giving me this opportunity to ask one question to Honorable Dr. Ngwaru Jumanne Magembe. I'm quite impressed, not only for your strong and credible presentation you just presented to us, but also for your pronounced academic qualification to a young age. And I'd like to ask you one question. When you are elected to represent us on 2017, East African community had 5 member states by then. Currently, we are aware that South Sudan and Congo have joined the East African community, and with the current government investment in infrastructure, be it the standard gauge and the port project, which will increase the haulage of goods in this country, how are you going to cement our footprint as the member of the East African community on the biggest market of trade in the Congo as the new member of the East African community? Thank you. Dr. Ngwaru, please, you have 1 minute to respond. Thank you, Right Honorable Speaker. That's a very good question. In truth, we are competing with the Northern Corridor from Mombasa through Nairobi, Kampala, and then down towards the Congo. But I would like to tell you, Honorable Jerry Sla, that our Central Corridor has been constructed cheaper. Our SGR railway is cheaper, and we will be very competitive once it's operational. And I don't see how. There is no way that the Congolese business people, who we are, of course, wooing to use our Central Corridor. Our Central Corridor is cheaper, it's shorter. We will be very competitive, Honorable Jerry Sla. I don't want to say too much more in case I step on the toes of the executive, Honorable Prime Minister, and the Minister of Foreign Affairs. But that's a very good question. Thank you so much. Honorable Dr. Kigwangala. Oh, sorry, I also forgot, because the candidate has only 1 minute to respond, so you have to try and be brief to your questions. Please. Thank you, Right Honorable Speaker. I would like to ask one question to the contestant, Dr. Ngwaru Magembe, and that is, Honorable Ngwaru Magembe, the world today is faced up with 3 most important challenges, which are environmental degradation, the threat to food security that is posed by environmental degradation, and the third one is the high rate of unemployment amongst the youth. I would like to ask you, if you are elected as a member of IALA, how are you going to foster the IALA as a constituent body of the East African community towards finding solutions of these 3 most important challenges? And what is your take? Well, only one, please. Only one. He has only 1 minute to respond, and you have already asked environmental issues and youth unemployment. So I don't know which one between the two, environmental degradation or unemployment. No, that's just a background, but the question is, what you have already asked him. Come on, you have already asked him. Okay. Because you have asked him how he's going to, so when you began with how, that's the question. Okay. So I'm sure he has gotten it. I will rephrase it. What's your take towards fostering the solutions as an IALA towards solving the challenge of environmental degradation? All right. So, Dr. Ngwaru, you address environmental degradation, and you don't have to look at him because people don't hear you properly. Just look at your mic. Thank you. Thank you, Right Honorable Speaker. That is another very good question. I believe one could write a doctoral thesis just to answer that question. But in short,
environmental degradation is a real issue. And if re-elected, this is an area which I'm sure that I could form a bill that would help. Thank you. I could form a bill, and the bill would help to decrease environmental degradation within the 7 partner states. I think that, Thank you so much. Those were the 2 members of parliament who had wanted to ask you questions, and you have already responded to them. So I'm giving you 30 seconds to wind up, then you can leave. Thank you. Right, Honorable Speaker, I would first like to start by asking you for your vote, and I'd like to ask for the vote of all of the members of parliament here. There are votes for yes, yes, yes. Let's send Dr. Ngwaru Magembe back to the East African Legislative Assembly. And I love you all, and God bless you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Members, sorry. Waheshimiwa wabunge. Waheshimiwa wabunge, kwa kutumia kanuni ya 34 na fasili ndogo zinazofuata hapo, tutaendelea na hii shughuli mpaka tumalize. Kwa hivyo katibu, endelea kuita waliosalia. Anayefuata? Anayefuata ni ndugu Adui Saif Kondo. Members, before you is Adui Saif Kondo. Mr. Adui Saif Kondo, these are the members of parliament who are going to vote for you if they are convinced that you're capable of representing the country, meaning Tanzania, to the East Africa Legislative Assembly. So you are given 3 minutes to explain about, yourself, and so convince the members to vote for you. So you have the floor. 3 minutes. Thank you, Honorable Speaker of this Parliament of the United Republic of Tanzania, Honorable Tulia Ackson, Deputy Speaker, the Prime Minister, distinguished ministers, members of Parliament, ladies and gentlemen. Greetings to you all. My name is Adui Saif Kondo. I was born 60 years ago, and I'm here asking for your votes to enable me become a member of Parliament in the East African Legislative Assembly. Educationally, I have a master's degree in sociology. It was found in the University of Dar es Salaam. I have also the first degree in the same discipline, same university. Regarding my work experience, I'm advocacy officer by nature, because I've been working for the marginalized groups right from the moment when I finished my schooling. I started working with the Dogodogo Center Street Children Trust, and then ended by working in Under the Same Sun. As you are all aware, that from the beginning, from between of the 2000 decade in Tanzania, there happened some bad things to people with albinism in Tanzania. This was way back 2007, when we heard for the first time in Tanzania
a person with albinism has been killed in Sengerema. Thereafter, murder and bad activities towards people with albinism was so common. So Under the Same Sun was formed in 2008, and it was formally launched here to do what we call public education on albinism. I was the teacher who went through this country educating the public on albinism. And as you can see, there is safety and security of persons with albinism. So my intention, if you allow me to go to the EALA, I want to do the same at the capacity of East Africa, because such practices against persons with albinism and people with disability in general are happening almost in every corner of the continent of Africa. Thank you so much. There is no member of parliament rising up to ask you a question, so I'll give you 30 seconds to wind up, then you can take your leave, please. I beg your pardon, I didn't hear. I'm saying the members of parliament have understood you and they have no questions. So I am giving you 30 seconds to wind up, then you can go. Thank you. Thank you, Your Excellency Speaker, the High Table, members of parliament, ladies and gentlemen, please vote for me to enable me become a ELA member. And thank you very much. Thank you so much. You may now take your leave. Thank you. Thank you so much. Okay. You can go now. Thank you. Wait a second. Somebody's coming to show you the way out. Okay. Katibu anayefuata? Anayefuata ni ndugu Mohamed Msham Gulangwa. Ndugu Mohamed Msham Gulangwa. Mr. Mohamed Msham Gulangwa, you're welcome to the House. Before you are the members of parliament who are likely to vote for you when they are convinced about your capabilities of representing the country at the East Africa Legislative Assembly. So you're given 3 minutes to express yourself. Please, you have the floor. Thank you, the Honorable Speaker, the honorable members of the Parliament. Before you is Engineer Mohamed Msham Gulangwa, possessing a master's degree in engineering management from the University of Dar es Salaam, also holding an MBA degree from the Open University of Tanzania, holding a bachelor's degree in civil engineering from the University of Dar es Salaam, and also registered as a professional engineer with the Engineers Registration Board of Tanzania with the registration number PE 3166. Standing before you, I request for your votes to represent the nation in the East African Legislative Assembly. The Honorable Speaker and the members of Parliament, I humbly request for your votes. Okay. There is one member of parliament who has just risen up to ask you one question. Honorable Manaisha Ulenge. I should know you are the member of IALA.
what is your true main agenda that will foster economic development, considering of the geographical advantage and the resources that Tanzania have? Okay, Mr. Mohamed Mshangulangwa, you have 1 minute to respond. The Honorable Speaker, the members of Parliament, being a representative of the nation in the Assembly, I'll be led by the instructions from the nation because I'll be representing the same. So what I'll be doing there, I have passed through the core values of the EAC, and I know that team spirit, I'll be obtaining the instructions and the directions from the nation. So there was only one member who was interested in asking a question, so I'm giving you, there's somebody else? Honorable Contestants, Charles. Thank you, Madam Speaker, for the chance. I just want to ask one question to Mr. Candidate. As we know for now, Congo DRC have joined to East African community. And one of among the national interests is to make sure we reach the Congo market. So, Mr. Candidate, when we give you the chance, what are you going to make sure that our country will reach Congo market compared to another East African countries? As I responded to the first question. Wait a second. Mr. Ngulangwa, you have to be called first before you speak, before you address the House. Speaker. So now you have the floor. You have the floor. Yeah, the Honorable Speaker, the Honorable members of the Parliament, as I said before when I was introducing myself, I have the MBA from the Open University of Tanzania, and I also have the other capacities as explained earlier. Being a representative, it doesn't mean that I'm going to represent my party there, but I'll be representing the nation. So I'll be doing what the nation will be is directing me, and also the nation will be expecting from me. Thank you so much. Those were the questions from members of Parliament. And so now I give you 30 seconds to wind up, and then you can take your leave. The Honorable Speaker, the late President of Tanzania, Mr. Magufuli used to say that maendeleo hayana chama. African community, kindly vote for me. Thank you so much. You may now take your leave. Thank you. Katibu anayefuata. Anayefuata ni ndugu Thomas Malima. Ndugu Thomas Malima. Mr. Thomas Malima, before you are the members of Parliament of Tanzania, and they would like to hear from you why they should elect you to be a country's representative to the East Africa Legislative Assembly. So you have 3 minutes to express yourself and convince the House. Please, you have the floor. Thank you, Honorable Speaker. Thank you, Prime Minister and the other honorable members of this honorable Parliament of Tanzania. Honorable Speaker, first of all, I have to introduce to you, my name is Thomas
DC Malima. I'm a graduate of Bachelor of Arts with Education from the University of Dar es Salaam. And through that education, I'm also a head of school in Kigoma, at Kigoma. Here, I'm here just to vie for the post of representing our nation to the East African Legislative Assembly due to the fact that, first of all, I'm a Tanzanian. I have the right to contest for this, and also I'm capable to contest for this and to represent the nation at the assembly. I know the function of this assembly is just to discuss various agendas and motions which are tabled in the Legislative Assembly. Also, the Assembly is responsible to discuss and approve the budget of all organs of the East African community. And so, therefore, as a member of East African Legislative Assembly, if you will elect me to be a member, first of all, I will coordinate and communicate together with other elected members from Tanzania to take the national interest to the Legislative Assembly. Here, we need a person who is loyal to the nation, a person who is cooperative to the government, a person who knows the resources of the nation and how to protect them. I'm the one who am able to cooperate with other members who will be elected and to be a member of this Legislative Assembly for the interest of the nation, so that to make the nation of our nation to grow longer. Also, as a member of this Legislative Assembly, I will make sure that I will take directives from the ministry responsible for East African community affairs in order to make sure that when we are discussing issues in the parliament, we will discuss according to the national privileges and priorities. Thank you so much. I see no member interested in asking any question. Oh, there's one. Yeah, there's only one. Honorable Alim Chungahela. Thank you, Mr. Honorable Speaker. This region has been one among the dumping place of the market. What are the strategies you have to alleviate the problem? Thank you. There was a noise. I did not understand where. Members of Parliament, he's saying he didn't hear you. Mr. Honorable Alim Chungaila, can you repeat yourself, please? Yeah, what I say is this region is among the dumping place of the foreign market. What is your strategy to alleviate the problem of dumping in this region of East Africa community? Okay. Honorable members, I will rule that out as a question to a candidate, and I see no other member of Parliament rising up to ask a question, so I give you 30 seconds to wind up, and then you may take your leave. Thank you, Madam Speaker. As I've introduced to you, I'm vying for this post because I know there are some issues which we are going to discuss, not for my own views, but the national views to the community. Even the issue of markets,
together with other elected members, with the government of Tanzania, will make the strategy to make sure that this will be our strategy to the East African Legislative Assembly. So through that strategy, we'll make sure that our nation benefit from the community, and also the East African community benefits, and will prohibit Thank you so much. the dumping commodities from other countries, not from Thank you so much, Mr. Malima. East Africa. Thank you. Thank you so much. You may now, thank you so much. You may now take your leave. Thank you. Thank you. Waheshimiwa wabunge, huyu ndio alikuwa mgombea wa mwisho kuja kujieleza mbele yetu. Sasa tunaelekea kwenye zoezi la kupiga kura, na kwa hivyo niwaombe wabunge wote walioko nje waingie ndani ili tuhesabiane. Na tukishamaliza hesabu, mbunge aliyeko nje, kwa sababu tunataka kutenda haki, hataruhusiwa kuingia tukishamaliza hesabu, ili tusisumbuke kwenye kuhesabu kura. Wabunge wote walioko nje waingie ndani, zoezi la kuwahesabu linaanza mara moja. Katibu, nahitaji kujua ni wangapi, lakini wakati tunaendelea na hilo, waheshimiwa wabunge, tuwe watulivu kidogo wakati tunaendelea kuwasubiri wenzetu walio nje na waona wanaendelea kuingia, ili tupate hesabu yetu kamili kabla hatujaanza kupiga kura. Haya, wakati hesabu inaendelea kupigwa hapa, katibu na timu yake waendelee kujiandaa, kwa sababu zoezi la kupiga kura linapoanza karatasi zitagawiwa. Kwa hiyo maandalizi yaendelee wakati nasubiri hesabu hapa mbele. Haya, waheshimiwa
Wabunge, sasa milango hiyo haitafunguliwa. Nimeshaletewa orodha hapa, sio orodha, nimeletewa idadi ya wabunge waliopo. Kwa hiyo wasaidizi, milango iko mitatu ya kutoka na kuingia hapa ndani. Mjipange vizuri ili kama mtu yuko nje, maana yake niletewe kwanza taarifa hapa ndo aingie humu ndani, ili tusije tukapata changamoto kwenye kuhesabu kura. Wasaidizi mjipange kabisa milangoni. Asanteni sana. Waheshimiwa wabunge, idadi ya wabunge tuliopo tayari kwa ajili ya kupiga kura ni 300. Wabunge tumehesabiwa na tuko 300. Kwa hiyo zoezi la kupiga kura litaanza sasa. Katibu na timu yako, tunahitaji sasa makaratasi yaanze kugawiwa. Tuko wabunge 300. Kama kuna mbunge anaongezeka asiingie kabla sijapewa taarifa hapa mbele. Waheshimiwa wabunge, wakati wanawaletea hizo karatasi, mtapewa karatasi za kupigia kura 4 kulingana na makundi yale 4, na kila karatasi imeandikwa upige kura ngapi. Kundi la kwanza unapiga kura 3 kati ya majina 6 na mtayaona hapo. Kundi la pili mnapiga kura 2 kati ya hawa 5 walioko kwenye hiyo karatasi ya kura. Lakini kundi la 3 mtaona majina yako 3, mnatakiwa kupiga kura 1 na kwenye karatasi pia imeandikwa. Na pia kwenye kundi la 4 mnatakiwa kupiga kura 3 kati ya wagombea 6 waliopo. Na niwakumbushe, kwenye sehemu ya kupiga kura 3 ukipiga 4 kura imeharibika. Nadhani hilo limeeleweka. Na kwenye kura 1 ukipiga 2 imeharibika. Kwenye kura 2 ukipiga 3 imeharibika, vivyo hivyo na nyingine zote. Wasaidizi sasa mtawanyike tayari kwa kugawa kura. Sasa ngoja tuelewane. Nyinyi mlioshika karatasi mmeshika za kundi moja moja? Mmeshika karatasi za kundi moja moja au makundi yote? Kundi moja moja. Wewe umeshika makundi mangapi? Kundi moja. Kundi A. Yule kule nyuma. Sasa kama hivyo ndivyo, katibu. Ngoja, njoo. Kama ndivyo, kama mnagawa moja moja, nendeni kwa pamoja. Kama mnagawa moja moja, nendeni kwa pamoja ili mnampa huyu 4 mpaka tutakaposema nani hajapata, tutajua hajapata karatasi ipi, kwa sababu la sivyo tutachanganya mambo. Hebu njoo, usichukue hiyo karatasi yache tu, haina neno. Njoo huku mbele. Wale walioshika kundi A ni wepi? Walioshika kundi A? Haya, kundi la kwanza. Jamani, mwe mnanisikiliza huku. Wewe na wewe umeshika ya kwanza. Huyu wewe. Sogea nyuma kidogo, si wewe. Sogea wewe, mpanda. Sasa mfuatane kwa mtindo huo. Ngoja anzieni hapa kwa Mheshimiwa Sanga. Mpeni, hakikisheni anapata karatasi 4 za makundi yote, mnaenda namna hivi. Kwa sababu mkitawanyika hatutajua mnaenda kugawa kura namna gani. Sijui nimeeleweka? Yaani anapopita A, anapita na B, anapita na mwingine. Kwa hiyo mwingine anzie pale kwa waziri mkuu. Kwa waziri mkuu A, B, C, D pale. Kwa hiyo mnaenda kwa makundi namna hiyo. Haya, Mheshimiwa Sanga una karatasi ngapi? 4. Profesa, hapa ameongozana na profesa. Daktari 4. Haya, sawa. Mheshimiwa Spika, kuhusu ufafanuzi kidogo. Ufafanuzi wa jinsi ya kupiga kura. Ufafanuzi, karibu. Mheshimiwa Spika, ulikuwa unatangaza ufafanuzi wa kupiga kura. Nitaka kufahamu, katika ballot paper imeonyesha kwamba kuna sehemu unapiga watu 3. Umesema mkipiga watu 4 kura imeharibika. Je, katika 3 nikiamua kumpigia mmoja?
Kwa sasa masharti tuliyoweka kwenye hizi karatasi za kura na masharti aliyokuwa ameyasoma katibu mapema. Karatasi inaelekeza hivi, kwa mfano kundi A inasema piga kura 3 tu kwa kundi hili. Weka alama ya vema. Weka alama ya vema. Sasa kwa sababu imesema piga kura 3, haijasema piga angalau. Piga kura 3. Usianze hapa na mtaka mmoja tu, kwa sababu zinatakiwa 3 ndio hesabu zetu ziende vizuri. Wewe nani ambaye hujamsikia hapa mpaka upige kura pungufu jamani? Si mmesikia wagombea hapa jamani? Yani wewe ukose 3 kati ya hawa, kweli haiwezekani. Haya, waheshimiwa wabunge, zoezi la kugawa makaratasi limeshaanza. Na sasa naambiwa wako wabunge nje wanasubiri kuingia. Sasa kama nilivyosema, zoezi letu ni la wazi. Nataka kujua wako wangapi? Upande huu wako wangapi? Mheshimiwa, ngoja. Mheshimiwa Mariam Kisangi, na kuona unaingia. Ulikuwa umeshahesabiwa au hapana? Kwa sababu wewe msaidizi hapo mlangoni ndio unataka kunichanganya. Lazima nipewe taarifa. Au ametoka upande huu anahamia huko. Asante sana mheshimiwa. Shukrani. Haya, huku mheshimiwa Mwakagenda anaingia na natakiwa nipate taarifa kama alishahesabiwa au hapana. Mheshimiwa Mwakagenda, wakati tunahesabu ulikuwepo ama hukuwepo? Kwa hiyo waheshimiwa wabunge, ile 300 inakuwa 301. Tumeshasikilizana eh? Mbunge mmoja ameongezeka. Mheshimiwa Kamwele, naona umesimama. Sema na kisemeo. Mheshimiwa Spika, wakati wajumbe wanahesabiwa nilikuwa nje. Mheshimiwa, umepita mlango upi? Maana isije kuwa walikuhesabu alafu hapa nikaongeza idadi, isije ikaleta changamoto. Umepita upande upi? Upande huu. Upande huu? Ndio. Haya, kwa hiyo 302. Taarifa Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa wabunge, asiingie, hata nyinyi wasaidizi huko milangoni, asiingie mtu kabla sijaambiwa. Taarifa Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Joseph Mwagama. Mlango mkubwa kuna Mheshimiwa Zaituni Swai alikuwa hajahesabiwa. Mheshimiwa Zaituni Swai, tunakuwa na 303. Mheshimiwa Zaituni Swai. Kwa hiyo hapo wanakuwa wameongezeka wabunge 3 zaidi. Kwa hiyo 303 jumla. Waheshimiwa wabunge, narejea tena kwa sababu la sivyo mtakuwa hampigi kura na ni haki yenu ya msingi. Kama hukuwepo wakati wa kuhesabiwa, wasaidizi wa milangoni mnaniangusha. Asiingie mtu bungeni kabla sijapewa taarifa. Haya, wabunge ambao walikuwa hawajahesabiwa. Naona Mheshimiwa Rita Kabati umesimama. Umepita mlango upi? Msaidizi hapo mlangoni, unahitaji msaidizi mwenzio aongezeke, maana unaingiza watu wengi sana na uniambii. Haya, namuona Mheshimiwa Catherine Magige, Mheshimiwa Rita Kabati, Mheshimiwa Bona Kalua, Mheshimiwa Mary Masanja. Hao ni wabunge 4 wameongezeka. Kwa hiyo tunakuwa na 307. Msaidizi uliyeko upande huu, mbunge asiingie kabla sijapewa taarifa. Nadhani hilo limeeleweka.
Ngoja sindi hapa. Singoja kwanza. Ongea kwenye mic. Mheshimiwa Spika, taarifa Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Charles Kajegi. Mheshimiwa Spika, mimi sina okay kama na mimi nimehesabiwa. Waheshimiwa wabunge. Waheshimiwa wabunge, sawa. Sasa ili zoezi naona linakuwa gumu kama mtu anasema hajui ama anajua. Hakuna neno, tusiwe na wasiwasi. Hapa na idadi ya 307, lakini nimeshaagiza wasaidizi wahesabu tena sasa hivi. Wa Bunge TV, hayo ndio yanaendelea ndani ya ukumbi wa Bunge. Na kupiga kura hakujatangazwa bado. Naona kuna watu mmeanza kuweka tiki huko. Subirini wote tupate karatasi, kwa sababu kama zitakuwa karatasi zimepelea, zoezi litakuwa litatusumbua kidogo. Kwa subirini kidogo. Subirini kidogo. Wakati zoezi la ugawaji karatasi, ambapo hadi sasa idadi inaonyesha wabunge walioko ndani ya ukumbi wa Bunge ni wabunge 307, na wakati huo huo zoezi la kuhesabu wabunge walioko ndani likiendelea. Tungali karatasi karibu mmoja, zote hazipo hapa. Mheshimiwa Getere, maana yake umeingia baadaye. Jirani yako mbona anazo? Hapana, ni hizo tumepewa 2 tu mheshimiwa. Hakuna za karatasi nyingine ya 3. Umepewa ngapi? 2 tu. Na wasi wameshaondoka, wameenda upande wa pili. Haya, ngoja nisaidie. Mheshimiwa Getere, nisomee za kwako, ni kundi gani na kundi gani? Kundi B na kundi A. Bado C na D. Jamani, makaratasi C na D upande huu bado hayajafika. Mheshimiwa Spika, hata huku bado. Hata huku mheshimiwa. Mheshimiwa Spika, hata huku bado. 2 au 3? Hata huku bado, tumepata 2 tu. Tunaendelea kuangalia, kuyatazama. Ngoja, twende vizuri. Nyinyi mnaogawa makaratasi nisikilizeni. Mtu ambaye ana kundi C na D, hebu anyoshe mkono. C na D. Sio wabunge wanaogawa karatasi C na D. Nani wanazo? Wewe mwenye C hapo katikati. Wewe ongea na Mheshimiwa Neema Mgaya. Una kundi gani? Njoo malizie kwanza huko. Mwenye D, mwenye kundi D. Nyinyi wasaidizi wa katibu, mwenye kundi D, mmoja arejee huku. Malizeni kwanza upande huu. Maliza hapa, alafu fuata panavyofuata. Rudi hapa, rudi hapa, anzia hapa. Haya, kule nyuma nani hana 4? Haya, upande wangu wa kulia hapa, kuna mtu hana karatasi na ni ya kundi gani? C huna. Huyo wa nyuma yako ana nini? Haya, C yule pale akupe. Kuna mtu hana hapo mbele. Zinakuja.
Bunge TV, kinachoendelea ni zoezi la ugawaji karatasi kwa ajili ya zoezi muhimu la upigaji kura. Na huku wasaidizi wa katibu wakihakikisha kila mbunge basi anapata karatasi kutoka kwa makundi manne, makundi ambayo yamegombewa katika nafasi hizo za wabunge. Wanaohitajika ni 9 na 9 ni kila nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanakuja na wabunge 9, wabunge ambao kwa pamoja wataliunda bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kule nyuma kuna mtu hana karatasi yoyote hapa? Wote mnazo 4. Mheshimiwa Matei, wote mnazo 4 sasa. Bado ipi? Nini? Aya, kundi D mpelekee karatasi Mheshimiwa Juliet Masaburi. Aya, waheshimiwa bunge mlio nyuma ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, kila mtu ana karatasi 4. Jamani, mnaojibu hamko nyuma ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nyinyi wote mnazo hapo? Mheshimiwa B hatuna huku. Mheshimiwa Rita Kabati, huna karatasi gani? Aya, A huku mbele, mpelekeni karatasi Mheshimiwa Rita Kabati. Yule anayegawa A ampelekee karatasi Mheshimiwa Rita Kabati. Mheshimiwa Spika, B hatuna hapa. B. Nani anayezungumza? Aya, Mheshimiwa Juliet Masaburi umeshapata? Mheshimiwa Juliana umeshapata? Umeshapata? Mheshimiwa Rita Kabati bado. Kundi A. Jamani, kundi A mtafutieni karatasi Mheshimiwa Rita Kabati. Kundi A. B. Kundi A Mheshimiwa Rita Kabati. Mheshimiwa Spika, kundi B. Yuko Spika, hatujapata A, B wala C hatujapata. Sijui ni nani anazungumza? Nani anayezungumza? Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, huna karatasi gani? Naona umenyosha. Okay. Upande wangu, Mheshimiwa mwana, huna karatasi gani Mheshimiwa Naibu Waziri? B. Yeah. Aya. Modesta, karatasi B kwa Mheshimiwa Naibu Waziri. Karatasi B kwa Mheshimiwa Naibu Waziri hana, mtafutie. Haya, upande wangu wa kulia Mheshimiwa Mkuchika, una karatasi 4? Una karatasi 4? Upande wangu wa kulia kuna mtu ana karatasi pungufu ya 4? Hakuna. Mheshimiwa Neema Mgaya, huna karatasi namba ngapi? Namba 4 Mheshimiwa Spika, namba 4. Namba D. D, mwenye karatasi D awape Mheshimiwa Neema, Mheshimiwa Lusinde, Mheshimiwa Hussein. Kizingiti, nasubiri idadi ya wabunge walioko humu ndani ili nimruhusu Mheshimiwa Rose aingie. Mgombea Ado Shaibu Ado, Jafari Saidi Mneke na Mashaka Halfani Ngole. Hili ni kundi la vyama vya walio wachache bungeni na hili limetambuliwa kama kundi C. Na kundi D ni wagombea kutoka Tanzania, James Kinyasi Milia,
Dr. Ngwalu Jumanne Magembe, wa 4 Adui Seifu Kondo, wa 5 Mohamedi Mshamu Bulangwa na wa 6 ni Thomas Malimba. Hili ni kundi D. Zoezi la ugawaji karatasi likiendelea ndani ya ukumbi wa Bunge, ambapo wasaidizi wakiendelea kugawa karatasi na kuhakikisha kila mbunge anapata karatasi kutoka katika makundi yote manne.
Zoezi la kukusanya kura likiendelea ndani ya ukumbi wa Bunge. Hili likiendelea, tujikumbushe sifa za mtu kuchaguliwa kuwa mbunge wa Bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki, sifa ambazo zimeainishwa katika ibara ya 50 kifungu cha pili, ambapo ni kwanza kabisa, ili mtu achaguliwe katika nafasi hiyo awe raia wa nchi mwanachama husika. B, awe na vigezo vya kumwezesha kuchaguliwa kuwa mbunge katika bunge la nchi yake kwa mujibu wa katiba ya nchi husika. Na C, asiwe waziri katika nchi mwanachama. Tayari, asante sana. Waheshimiwa wabunge ambaye bado ana karatasi A mkononi anyoshe juu. Haya, kundi A mnaokusanya karatasi ongezeni mwendo. Sanywa kutoka kundi A. Kumbuka kuna makundi manne. Kuna kundi A, B, C na D. Na wabunge ambao wako ndani ya ukumbi wa Bunge kwa ajili ya kutekeleza zoezi hili muhimu ni wabunge 322. Tunaendelea kuzipitia sifa za mtu kuchaguliwa kuwa mbunge wa Bunge la Afrika Mashariki, na tumekwisha kitizama sifa ya kwanza, ya pili, na sasa tunaendelea na sifa ya tatu, kwamba ili uweze kuchaguliwa kuwa mbunge wa Bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki usiwe waziri katika nchi mwanachama. Kukusanya, rejeni huko mbele. Nani ana karatasi ya kundi A bado, waheshimiwa wabunge? Kundi A, rejeni huko mbele na mabox. Kule nyuma Modesta, kuna mtu hajapiga kura au shida iko wapi? Waheshimiwa wabunge, tunawatangazia ili muandae karatasi zenu mapema. La sivyo hili zoezi litakuwa gumu sana. Humu ndani si tunajua jamani kusoma na kuandika au? Kuna mtu haioni A? Aya, tafadhali kusanyeni hizo kura zote kwenye box moja, kundi A. Iko hapa. Aya, funika hizo kura tafadhali. Aya, kundi B sasa. Kundi B, nyinyi mko wengi, anzia upande huu wawili, anzia upande huu wawili. Kundi B, Modesta huku, wawili huku. Haya, anzia hapa, ndio maana mnachanganya mambo, au zimejikusanya pembeni? Haya, tunaanza kukusanya kundi B sasa. Waheshimiwa wabunge, ushauri, kwa sababu kura ni siri na umeifunga, mpe mtu wa pembeni kuliko kumfanya mtumishi azunguluke kwenye viti. Kura ni siri na umeifunga, mpe mtu wa pembeni ili wapite kwenye hayo maeneo ya kupita. Kunja kura yako, mpe mtu wa pembeni, hatoifungua.
Kusanya kura lipo kundi B, yakiwa yamesalia kundi C na kundi D, nasi tunaendelea kuzitazama. Zipelekeni pembeni. Upande anaopita mhudumu ndio peleka upande huo. Mheshimiwa Kitila ndio uko pembeni, tukusanyie kura. Naona majirani zako bado wanapeperusha hapo. Msichanganye mambo, si hatujaanza. Wenye karatasi B wanyoshe juu. Karatasi B. Haya, B rejeni huku mbele kama mmemaliza kukusanya faster. B rejeni huku mbele na maboksi. Waheshimiwa wabunge, andaeni kura C, kundi C. Andaeni kura C na pelekeni pembeni. Andaeni kura C na peleka kwa mbunge aliyeko pembeni. Haya, tunaenda vile vile kundi C sasa. Kundi C, anzia huku, wengine wawili waanzie huku. Nenda kwenye zile za katikati pale. Sifa ya 4 ya mtu kuchaguliwa kuwa mbunge wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kwamba asiwe mtumishi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na sifa ya 5 awe na uzoefu na nia ya kuendeleza malengo na madhumuni ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Meshamaliza kukusanya hizo, waanze kujiandaa kukusanya kundi D. Haya, kundi C rejeni mbele haraka. Wekeni kwenye boksi ambalo limeandikwa kundi C. Haya, anzeni kukusanya kundi D. Waheshimiwa wabunge, peleka kwa mbunge aliyeko pembeni. Kundi D zinaanza kukusanywa sasa. Katibu. Tazama sifa 4 na sasa tunaitazama sifa ya 5. Haya, zinakusanywa hapo.
Mwenye karatasi D ainyoshe juu ili ikusanywe. Haya, D mlioenda kukusanya rudini huku mbele. Rudini huku mbele muweke kwenye boksi lililoandikwa. Ya kifungu cha kwanza ya mkataba, muda wa ubunge katika bunge la Afrika Mashariki ni miaka 5, ambapo mbunge anaweza kuchaguliwa tena kwa kipindi kingine cha miaka 5. Na kama ambavyo umeshuhudia wakati wagombea wakijinadi kuomba kuchaguliwa katika nafasi hizi, wapo ambao wamesema tayari. Naam, tumsikilize Spika wa Bunge. Sasa linalofuata ni la kuhesabu hizi kura, na kanuni zinanipa mimi mamlaka ya kuchagua watu ambao nataka wakanisaidie kusimamia hili zoezi la kuhesabu kura pamoja na wasaidizi kutoka ofisi ya katibu. Kwa hivyo nimewateua waheshimiwa wabunge wawili, Mheshimiwa Dr. Joseph Kizito Mhagama na Mheshimiwa Grace Tendega. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge wawili hawa wataenda kutazama hilo zoezi la kuhesabu kura na wataongozana na hawa wengine ambao wanaenda kuhesabu. Katibu, kwa namna mlivyojipanga sasa, wale mlioteuliwa kwenda kuhesabu kura muongozane na. Aya, asante sana. Naona kuna wabunge wanajiuliza tatizo, ndio maana wanasema nikisimama hapa mwe mnanisikiliza, kwa sababu kuna maswali mnauliza ambayo yameshasomwa utaratibu hapa. Wagombea wako 20, mnataka kila mgombea akawe na wakala. Kanuni yetu ya 11 inaeleza utaratibu. Kwa hiyo na mmesomewa humu ndani, na ndio maana wameteuliwa hao wawili kwa ajili ya kwenda kufanya kazi hiyo. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi, msiwe na wasiwasi. Waheshimiwa Bunge, sasa kura zimeenda kuhesabiwa kwa kutumia kanuni ya 5. Kwa kutumia kanuni ya 5 ambayo inanipa mamlaka ya kutazama uendeshaji bora wa bunge na mambo nayo. Na sasa hapa tuna ratiba mbele yetu na wagombea kama mlivyoona wako 20. Kwa kila mtu lazima ahesabiwe kura zake, zoezi ambalo litachukua muda kidogo. Sasa kwa kutazama ratiba yetu, tuna ratiba manake baada ya uchaguzi bado kuna mambo mengine yanapaswa kuendelea. Sasa kwa kutumia mamlaka nilionayo chini ya kanuni ya 5, pamoja na kwamba ninayo yote naweza kufanya maamuzi, lakini nimeamua kufanya maamuzi leo ya kidemokrasia. Kuna namna mbili, either tuendelee na ratiba iliyoko hapa tukisubiri matokeo, au turudi saa 11 tupewe matokeo na tuendelee na ratiba. Sasa demokrasia, tuendelee na ratiba ama turudi saa 11? Tuendelee na ratiba. Tuendelee na ratiba. Katibu. Hoja za serikali, miswada ya sheria ya serikali, mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali za fedha wa mwaka 2022, the Written Laws Financial Provisions Amendment Bill 2022, kusomwa mara ya pili. Waheshimiwa wabunge, hoja hii ilikuwa imeshawekwa mezani asubuhi, na hivyo nimuite Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba aje atoe hoja yake. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwamba mswada wa marekebisho ya sheria mbalimbali za fedha mwaka 2022, the Written Laws Financial Provision Amendment Act 2022,
pamoja na marekebisho yake sasa usomwe kwa mara ya pili. Mheshimiwa Spika, awali ya yote napenda kutoa shukrani za dhati kwa kamati ya Bunge ya Bajeti chini ya mwenyekiti wake Mheshimiwa Silo Daniel Baran, mbunge wa Babati Vijijini, kwa kujadili kwa kina mswada huu na kutoa ushauri mbalimbali ili kuboresha. Mheshimiwa Spika, napenda kuhakikishia bunge lako tukufu kwamba mswada huu umezingatia kwa kiasi kikubwa ushauri na mapendekezo ya kamati ya Bunge ya Bajeti. Aidha, namshukuru pia mwanasheria mkuu wa serikali kwa kuandaa mswada huu pamoja na marekebisho yake. Lengo la mswada huu ni kufanya marekebisho kwenye sheria zinazosimamia kodi na mrabaha kwa kubadili viwango vya kodi pamoja na mrabaha na kuweka taratibu za utoaji vivutio kwa wawekezaji ili kuhamasisha uzalishaji kwa viwanda vya ndani ya nchi pamoja vya mbolea pamoja na magunia ya mkonge, pamoja na kuondoa changamoto zilizopo hivi sasa katika utekelezaji wa sheria ya uwekezaji Tanzania sura namba 38. Mheshimiwa Spika, sheria zinazopendekezwa kufanyiwa marekebisho ni sheria zifuatazo. Moja, ushuru wa bidhaa sura namba 147. 2, sheria ya kodi ya mapato sura namba 332. 3, sheria ya madini sura namba 123. 4, sheria ya ushuru wa barabara na mafuta sura namba 220. Na 5, sheria ya kodi ya ongezeko la thamani sura namba 148. Maudhui ya mswada. Mheshimiwa Spika, mswada huu umegawanyika katika sehemu 6, ambapo sehemu ya kwanza inahusu masharti ya utangulizi ambayo yanajumuisha jina la mswada na namna ya ambavyo sheria mbalimbali zinazopendekezwa kurekebishwa. Mheshimiwa Spika, sehemu ya pili ya mswada yenye ibara ya 3 hadi ya 5 inapendekeza kurekebisha sheria ya ushuru wa bidhaa sura namba 147 ambayo kifungu cha 128 kinapendekezwa kurekebishwa ili kumpa mamlaka waziri mwenye dhamana ya masuala ya fedha baada ya kupata idhini ya baraza la mawaziri kusamehe ushuru kwenye bidhaa zitakazotumika katika utekelezaji wa miradi ya uwekezaji mahiri na mahiri maalum idhinishwa na Kamati ya Taifa ya Uwekezaji yani NISCI. Hata hivyo, iwapo itabainika kwamba msamaha uliotolewa kwa mwekezaji umetumika tofauti na malengo yaliyokusudiwa, msamaha huo husika utafutwa na mwekezaji atalazimika kulipa kodi iliyosamehewa. Marekebisho hayo yanapendekezwa yanalenga kuianisha masharti ya sheria hii na masharti ya sheria ya uwekezaji Tanzania ili kuboresha utekelezaji wa vivutio vinavyotolewa kwa wawekezaji. Vile sehemu hii inapendekeza kurekebisha jedwali la 4 la sheria hii kwa kuongeza ushuru wa bidhaa kwenye mvinyo unaotokana na zao la zabibu unaoingizwa kutoka nje ya nchi kutoka shilingi 2466.45 kwa lita hadi shilingi 5600 kwa lita. Lengo la marekebisho haya yanayopendekezwa ni kuwezesha mvinyo unaozalishwa na zabibu zinazolimwa hapa nchini kuweza kushindana kwenye soko la ndani na mvinyo unaotoka nje ya nchi. Hii itasaidia kuhakikisha upatikanaji wa soko la zabibu zinazolimwa hapa nchini. Mheshimiwa Spika, hivi sasa wakulima wa zabibu nchini hususan wakulima wa mkoa wa Dodoma wanashindwa kupata soko la uhakika kwa mazao kwa kuwa viwanda vya ndani vinazalisha mvinyo ambavyo ndio wanunuzi wakuu wa zabibu yao vinakosa soko la kuuza mvinyo wanaozalisha kutokana na ushindani wa mvinyo unaotoka nje ambao unauzwa kwa bei rahisi ikilinganishwa na mvinyo unaozalishwa hapa ndani ya nchi. Mheshimiwa Spika, sehemu ya 3 ya mswada kama ilivyorekebishwa inapendekeza kurekebisha sheria ya kodi ya mapato sura namba 332 ambayo kifungu cha 10 kinarekebishwa ili kujumuisha wawekezaji mahiri ulioidhinishwa na Kamati ya Taifa ya Uwekezaji katika wigo wa maeneo ambayo waziri mwenye dhamana ya masuala ya fedha anaweza kutoa msamaha wa kodi ya mapato. Lengo la marekebisho haya yanayopendekezwa ni kuianisha masharti ya sheria hii na masharti ya sheria ya uwekezaji Tanzania ili kuboresha utekelezaji wa vivutio vinavyotolewa kwa wawekezaji. Hata hivyo, marekebisho yamefanyika katika mswada ili kubainisha kwamba serikali inafuta msamaha husika pindi itakapojiridhisha kwamba msamaha husika haukutumika kama ilivyokusudiwa. Mheshimiwa Spika,
Sehemu ya 4 ya mswada kama ilivyorekebishwa inapendekeza kufanyia marekebisho katika kifungu namba 87 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya madini sura namba 123 ili kupunguza kiwango cha mraba kwa malighafi za mbolea zinazochimbwa hapa nchini ambazo ni phosphate ore na limestone kutoka 3% hadi 1%. Lengo la marekebisho haya ni kutoa nafuu kwa gharama za malighafi za wazalishaji wa ndani wa bidhaa za mbolea. Serikali ina imani kwamba unafuu huu unaotolewa kwa wazalishaji wa mbolea utaleta matokeo chanya kwenye upunguaji wa bei ya mbolea kwa wakulima na hivyo kupunguza mzigo kwa serikali katika utoaji wa fedha za ruzuku kwenye mbolea. Mheshimiwa Spika, sehemu ya 5 ya mswada kama ilivyofanyiwa marekebisho inapendekeza kufanya marekebisho katika kifungu cha 8 cha sheria ya ushuru wa bidhaa na mafuta sura namba 220 ili kumpa waziri mamlaka ya kusamehe ushuru wa mafuta kwa miradi ya uwekezaji mahiri na mahiri maalum itakayoidhinishwa na Kamati ya Taifa ya Uwekezaji. Lengo la marekebisho haya ni kuianisha masharti ya sheria hii na masharti ya sheria ya uwekezaji Tanzania ili kuwezesha utekelezaji wa vivutio vinavyotolewa kwa wawekezaji. Ili kuhakikisha kwamba mafuta yanayopewa msamaha hayatumiki vibaya, hati za msamaha wa kodi zinazotolewa pamoja na mambo mengine zitabainisha muda wa kuanza na kumalizika kwa msamaha husika, kiwango cha mafuta kinachopewa msamaha pamoja na mradi unaonufaika na msamaha. Vile vile serikali kupitia Wizara ya Fedha na Mipango itaweka utaratibu wa kufanya ukaguzi wa mara kwa mara kwenye miradi husika kwa kushirikiana na Mamlaka ya Mapato Tanzania, Wizara ya Viwanda na Biashara na Uwekezaji, Kituo cha Uwekezaji Tanzania na wadau wengine wa serikali ili kuhakikisha kwamba mafuta husika yanatumika kama yalivyokusudiwa. Sehemu ya 6 ya mswada kama ilivyorekebishwa inapendekeza kurekebisha sheria ya kodi ya ongezeko la thamani sura na uwekezaji katika wigo na maeneo ambayo waziri mwenye dhamana ya masuala ya fedha anaweza kutoa msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani. Lengo la kodi kwa wawekezaji. Pili ni kuongeza kifungu cha 55A kwa kutoza kodi ya ongezeko la thamani kwa kiwango cha 0 kwa mbolea inayozalishwa ndani ya nchi ili kuleta unafuu kwa wakulima na watumiaji wa mbolea kwa kupunguza gharama za uzalishaji wa mbolea wa viwanda vinazozalisha bidhaa hii hapa nchini. Hata hivyo, unafuu unaotolewa kwa kipindi cha mwaka mmoja tu ili kutoa nafasi serikali kufanya tathmini na kujiridhisha iwapo unafuu uliotolewa utawanufaisha wakulima hususan kwa kupungua kwa bei ya mbolea inayozalishwa hapa nchini. 3, inapendekezwa kurekebisha jedwali la kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwa magunia ya mkonge yanayotengenezwa nchini na yanayotambulika kwa HS code 6305 9000. Lengo la marekebisho haya ni kuwezesha magunia ya mkonge yanayozalishwa na viwanda vya ndani kushindana na magunia yanayoagizwa kutoka nje ya nchi. Hatua hii itasaidia kuchochea kilimo cha mkonge hapa nchini, ajira kwa wananchi na kuongeza mapato ya serikali. Vile vile, kufuatia majadiliano ya kina baina ya serikali na kamati ya bajeti, inapendekezwa kupitia jedwali la marekebisho kuondoa pendekezo la kutoa msamaha kwa malighafi ya kutengeneza mitungi ya gesi inayotambulika kwa HS code 7229 9000 na kutoa nafasi ya serikali kufanyia kazi zaidi mapendekezo husika ili kujiridhisha kwamba malighafi husika haiwezi kutumika kwenye matumizi mengine na hivyo kupoteza mapato ya serikali. Hitimisho. Mheshimiwa Spika, kufuatia maelezo haya, naomba waheshimiwa wabunge mujadili mswada huu na hatimaye mkubali kupitishwa kuwa sheria. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Waheshimiwa wabunge, hoja imeungwa mkono. Asanteni sana. Kabla sijamuita mwenyekiti wetu wa kamati kuja kuwasilisha, tunaye mgeni ambaye aliingia baada ya matangazo ya wageni kuwa yameshafanyika ama yameshatangazwa, na huyu ni mgeni wa bunge ambaye ni mbunge mstaafu na kiongozi mkuu wa ACT Wazalendo, Mheshimiwa Zitto Zuberi Kabwe. Sijui amekaa upande gani, niliambiwa ameingia humu ndani. Karibu sana. Waheshimiwa wabunge, sasa nimwite mwenyekiti wa kamati yetu ya kudumu ya bunge ya budget, Mheshimiwa Daniel Siro Baran. Karibu sana. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 99 fasili ya kwanza B ya kanuni za kudumu za bunge toleo la Juni 2020,
naomba kutoa maoni na ushauri wa kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti kuhusu mswada wa marekebisho ya sheria mbalimbali za fedha namba 13 wa mwaka 2022, yani the Written Laws Financial Provisions Amendment Act 2022. Mheshimiwa Spika, tarehe 19 Septemba 2022, Naibu Waziri wa Fedha na Mipango aliwasilisha bungeni mapendekezo ya serikali kuhusu mswada wa mabadiliko ya sheria za fedha namba 13, na baada ya kuwasilisha mswada huo, Mheshimiwa Spika, uliagiza kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti kuchambua mswada huo ili baadaye maoni yake yawasilishwe bungeni. Uchambuzi wa mswada. Mheshimiwa Spika, kamati imefanya uchambuzi wa mswada huu kwa kupitia kifungu kwa kifungu kwa madhumuni ya kujielimisha maudhui ya kila kifungu na kupendekeza marekebisho katika maeneo ambayo yanahitaji maboresho. Baada ya kujiridhisha na maudhui ya mswada, tarehe 21 Septemba 2022, kamati ilifanya majadiliano ya kina na Waziri wa Fedha na Mipango, Waziri wa Kilimo, Naibu Waziri wa Uwekezaji, Viwanda na Biashara pamoja na watendaji wa wizara. Aidha, kamati pia ilikutana na wadau kwa ajili ya kupokea mapendekezo na maoni yao juu ya marekebisho yanayopendekezwa. Wadau waliofika kwenye kamati ni Aliko Vintage. Mheshimiwa Spika, naomba taarifa yote ya kamati ingie katika kumbukumbu za rasmi za bunge, yani Hansard. Madhumuni ya mswada. Mheshimiwa Spika, mswada huu una madhumuni makubwa matatu kama ifuatavyo. Moja ni kuchochea uzalishaji wa mbolea nchini ili zipatikane kwa bei nafuu. Pili, kutoa vivutio maalum kwa miradi kimkakati na miradi mahiri ili kuchochea uwekezaji kwenye miradi mikubwa ili kuleta mapinduzi ya kiuchumi. Na tatu, kuchochea uzalishaji wa ndani hasa wa bidhaa za magunia na mvinyo ili kuchochea kilimo cha mazao ya zabibu na katani. Mheshimiwa Spika, kwa kutazama madhumuni haya ya mswada huo, nitoe pongezi kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuonyesha nia ya dhati ya kuvutia wawekezaji na kutekeleza miradi mikubwa itakayoleta mapinduzi ya kiuchumi. Kamati naamini kwamba kwa masharti yaliyoko kwenye mswada huu, Mheshimiwa Rais atakuwa ameonyesha kwa vitendo namna bora ya kutanzua vikwazo vitakavyokwamisha utekelezaji wa miradi ya kimkakati. Maoni ya kamati kuhusu mswada wa marekebisho ya sheria mbalimbali za fedha namba 13 wa mwaka 2022. Mheshimiwa Spika, mswada huu unafanya mabadiliko katika sheria 5 za kodi ambazo ni sheria ya ushuru wa bidhaa sura ya 147, sheria ya kodi ya mapato sura ya 332, sheria ya madini sura ya 123, sheria ya ushuru wa mafuta sura ya 220 na sheria ya kodi ya ongezeko la thamani yani VAT sura ya 148. Baada ya majadiliano ya kina baina ya kamati na serikali, kamati ina maoni na pendekezo yafuatayo. Kuhusu sheria ya ushuru wa bidhaa sura ya 147. Mheshimiwa Spika, serikali inapendekeza kurekebisha kifungu cha 128 ili kumpa mamlaka waziri mwenye dhamana na masuala ya fedha baada ya kupata idhini ya baraza la mawaziri kusamia ushuru kwenye bidhaa zitakazotumika katika utekelezaji wa miradi ya uwekezaji mahiri na ya kimkakati itakayoidhinishwa na Kamati ya Taifa ya Uwekezaji yani NISC, pamoja na kupandisha ushuru wa bidhaa za mvinyo kutoka nje kutoka shilingi 2460 hadi shilingi 5600 kwa lita ili kulinda wakulima wa ndani wa zao la zabibu. Mheshimiwa Spika, kamati ilibaini kuwa nchi za jirani zinatoza kati ya shilingi 5000 hadi 5500 kwa lita ya mvinyo unaotoka nje. Hivyo hatua hii inahuisha viwango vinavyotoza katika nchi wanachama wa Afrika Mashariki. Aidha, hatua hii inaleta usawa wa kiushindani kati ya wazalishaji wa zao la zabibu nchini dhidi ya mataifa mengine ambayo yameendelea sana katika uzalishaji wa zao hili. Hivyo kamati inakubaliana na pendekezo hili ambalo lina nia njema ya kusaidia na kuinua viwanda vya ndani na kuwa shindani. Hata hivyo, kamati inashauri serikali kuhakikisha inasimamia ubora wa mvinyo unaozalishwa ndani ya nchi pamoja na kuchochea kilimo cha aina mbalimbali za zabibu ili kuhakikisha kwamba malighafi hii muhimu kwa utengenezaji wa mvinyo yanapatikana ndani ya nchi. Aidha, kamati ilishauri serikali na serikali ilikubali kuweka sharti kwamba endapo msamaha utatumika kwa namna ambayo haijakusudiwa, msamaha huo utarolewa na mhusika lazima kulipa ushuru stahiki. Marekebisho haya yanaonekana kupitia jalada la marekebisho ya serikali. Sheria ya kodi ya mapato sura 332. Mheshimiwa Spika, kifungu cha 10 kinarekebishwa ili kujumuisha uwekezaji mahiri ulioidhinishwa na Kamati ya Taifa ya Uwekezaji katika wigo wa maeneo ambayo waziri mwenye dhamana ya masuala ya fedha anaweza kutoa msamaha wa kodi ya mapato. Aidha, mapendekezo haya yanabainisha kwamba misamaha ya kodi ya mapato itakayokuwa inatolewa kupitia mikataba ambayo serikali inaingia na ndio itatumika wakati wa kukotoa kodi ya mapato. Mheshimiwa Spika, hatua hii ina nia njema ya kutanzua mkwamo wa miradi ya mkakati ya wawekezaji mahiri. Uzoefu unaonyesha kuwa kuna baadhi ya wawekezaji mahiri wametumia mikataba yao vibaya na kuhakikisha kwamba serikali haipati mapato yake inayostahili. Aidha, kamati inashauri serikali na serikali ilikubali kuweka sharti la kwamba endapo msamaha utatumika kwa namna ambayo haijakusudiwa, msamaha huo utaondolewa.
Marekebisho haya yanaonekana kupitia jedwali la marekebisho la serikali. Sheria ya madini sura 123. Mheshimiwa Spika, kifungu cha 87 kifungu cha kwanza kinarekebishwa ili kupunguza kiwango cha mrabaha kwa malighafi za mbolea zinazochimbwa hapa nchini kutoka 3% hadi 1%. Kamati imekubaliana na mapendekezo ya serikali. Hata hivyo, imeishauri serikali hatua hii iwe ni ya mwaka mmoja ili kuangalia endapo inatimiza malengo yaliyokusudiwa. Aidha, kwa kuwa sekta ya mbolea imepata msamaha kwenye kodi ya ongezeko la thamani kwa kutoza kwa kiwango cha 0%, na pili kupunguzia mrabaha, ni vyema sasa serikali ikaweka utaratibu wa kupanga bei elekezi kwa mbolea inayozalishwa ndani ili kuhakikisha kwamba mbolea hii inamfikia mkulima kwa bei nafuu. Endapo swala la bei litaachiwa kwa wamiliki wa viwanda, ni wazi kwamba wana manufaa haya hayatamfikia mkulima na badala yake wazalishaji watajitengenezea faida ya kupindika, yani supernormal profit. Mheshimiwa Spika, kamati ilishauri serikali na ikakubali kuongeza madini ya chokaa yanayotumika kwa ajili ya kuzalisha mbolea nayo kutoza mrabaha wa 1% ili pia viwanda vinavyotumia madini hayo navyo kunufaika na punguzo hilo. Lengo la msingi ni kuongeza uzalishaji wa mbolea ndani ya nchi na kupunguza bei kwa wakulima. Sheria ya ushuru wa mafuta ya barabara. Mheshimiwa Spika, kifungu cha 8 kinarekebishwa ili kumpa waziri mamlaka ya kusamehe ushuru wa mafuta kwa miradi ya wekezaji mahiri na mahiri maalum itakayoidhinishwa na kamati ya NISC. Uzoefu unaonyesha kwamba kama kuna moja ya msamaha ambao umetumika vibaya ni msamaha wa ushuru wa mafuta. Hivyo kutokana na uzoefu huo, kamati inaishauri serikali masuala yafuatayo. Kwanza, kuwepo na muda maalum wa kusamehe ushuru kwenye mafuta baada ya mradi kukamilika. Pili, kwa kuwa mfumo wa kuagiza mafuta ni wa pamoja, lazima kuwe na namna ama kutofautisha kwa vinasaba au uuzaji wake ili kuondoa mwanya wa matumizi mabaya. Tatu, kuweka mfumo wa usimamizi ili kuzuia mafuta yaliyokuwa yatumike kwa ajili ya miradi kutumika katika shughuli tofauti. 4, inashauriwa pia kwamba sharti la kuondoa msamaha lilopo katika kanuni za sheria hii litekelezwe endapo itaonekana msamaha umetumika vibaya. Mheshimiwa Spika, ushauri huu wa kamati ni kuhakikisha kwamba msamaha huu usije ukasababisha uuzaji holela wa mafuta hapa nchini, yani dumping. Aidha, kamati ilishauri serikali na serikali ilikubali kuweka sharti la kwamba endapo msamaha utatumika kwa namna ambayo haijakusudiwa, msamaha huo utaondolewa na mhusika atalazimika kulipa ushuru stahiki. Marekebisho hayo yanaonekana kupitia jedwali la marekebisho ya serikali. Sheria ya kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT. Mheshimiwa Spika, kifungu cha 6 kinafanywa marekebisho ili kujumuisha uwekezaji mahiri ulioidhinishwa na kamati ya kitaifa ya uwekezaji, ambapo waziri mwenye dhamana ya masuala ya fedha anaweza kutoa msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani. Aidha, kuongeza kifungu kipya cha 55A kwa kutoza kodi ya ongezeko la thamani kwa kiwango cha 0 kwa mbolea inayozalishwa ndani ya nchi ili kuleta unafuu kwa wakulima na watumiaji wa mbolea. Vile kurekebisha jedwali ili kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwa magunia ya mkonge yanayotengenezwa hapa nchini inayotambuliwa kwa HS code 6305.90.00 na malighafi yanayotambuliwa kwa chini ya HS code 7229.90.00 ambayo hutumika kutengenezea mitungi ya gesi. Mheshimiwa Spika, kamati inakubaliana na serikali kwa mabadiliko ya sheria katika sheria hii kwa lengo la kupunguza bei ya magunia yanayozalishwa ndani. Hata hivyo, ilishauri serikali na serikali ikakubali kuweka ukomo wa mwaka mmoja ili kuangalia endapo msamaha huo unaleta manufaa yanayokusudiwa. Aidha, kamati ilishauri kwamba kuhusu msamaha wa malighafi za kuzalisha mitungi ya gesi usitolewe katika kipindi hiki kwa sababu utaathiri mapato ya serikali. Serikali ilikubali pendekezo hilo la kamati na ibara ya 15B ya mswada iliondolewa kama inavyoonekana kwenye jedwali la marekebisho la serikali. Maoni na pendekezo ya jumla. Mheshimiwa Spika, masuala mengine yaliyojadiliwa katika kamati wakati wa kupisha mswada wa sheria ya fedha ni kama yafuatavyo. Kufanya tathmini na utafiti ya faida na hasara ya misamaha ya kodi ambayo inatolewa na serikali. Mheshimiwa Spika, kamati inashauri serikali kuhakikisha kuwa inajiridhisha na misamaha ya kodi pamoja na vivutio vingine vinavyolenga kuvutia uwekezaji nchini. Kujiridhisha kwa hatua hizo ni kuhakikisha kuwa inaleta matokeo tarajiwa na sio kuipotezea serikali mapato. Aidha, kuwepo na usimamizi mzuri wa misamaha inayotolewa na serikali kwa wawekezaji mahiri pamoja na kimkakati. Misamaha ya kodi kwa pato la taifa, yani tax exemption against GDP. Mheshimiwa Spika, misamaha ya kodi ni hatua ya sera za mapato ambayo huwa na malengo mbalimbali kama vile kuchochea uzalishaji, kupunguza gharama za huduma au bidhaa, kugawanya rasilimali na kuchochea ukuaji wa sekta. Hata hivyo, malengo tuliyojiwekea katika mpango wa miaka 5, misamaha haitakiwi kuzidi 1% ya pato la taifa.
Hivyo ni wakati sasa kwa serikali kufanya tathmini ya kina ya misamaha yote ya kodi iliyotolewa na kuona endapo misamaha hiyo imefikia malengo yaliyokusudiwa. Serikali kuimarisha vitengo vya utafiti wa sera za mapato ili kuiwezesha serikali kuwa na taarifa za uhakika pindi inapoandaa sera za mapato. Mheshimiwa Spika, kuna haja ya msingi ya kuimarisha vitengo vya utafiti wa sera za mapato na hasa kodi kwa kuvitengea rasilimali watu na fedha za kutosha ili vitekeleze majukumu yake kikamilifu. Kamati inaamini mabadiliko yanayofanywa mara kwa mara katika sheria za kodi ni kutokana na kutokuwa na utafiti wa kutosha wa kina katika sera za mapato. Hitimisho. Mheshimiwa Spika, naomba kutumia fursa hii kwanza kukushukuru wewe Mheshimiwa Spika kwa kunipa fursa hii ili niweze kuwasilisha maoni ya kamati kuhusu mswada wa mabadiliko ya sheria za fedha namba 13 wa mwaka 2022 mbele ya bunge lako tukufu. Pili, nimshukuru Mheshimiwa Musa Azan Zungu, mbunge naibu spika kwa ushirikiano wake. Aidha, napenda kumshukuru Mheshimiwa Dr. Miguru Lameck Nchemba, mbunge waziri wa fedha na mipango, Mheshimiwa Hassan Chande, mbunge naibu waziri wa fedha na mipango, Mheshimiwa Hussein Bashe, mbunge waziri wa kilimo, Mheshimiwa Exaud Kigahe, mbunge naibu waziri wa uwekezaji, viwanda na biashara, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali na ofisi ya mwandishi wa sheria wa bunge kwa ushirikiano wao kwa kamati. Aidha, napenda kuwashukuru watendaji wote wa Wizara ya Fedha na Mipango na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kwa maoni na ushauri wao uliowezesha kamati kuchambua mswada huu hadi kufikia hatua hii. Mheshimiwa Spika, napenda kumshukuru Mheshimiwa Omar Kigua, makamu mwenyekiti wa kamati ya budget, na vile vile napenda kuwashukuru wajumbe wa kamati ya budget kwa umakini, umahiri na uvumilivu wao katika kipindi chote cha uchambuzi wa mswada huu, hasa ukizingatia kwamba muda haukuwa rafiki sana. Naomba orodha yao ya majina ya wajumbe hao yaingia katika kumbukumbu rasmi za bunge, yani Hansard. Mheshimiwa Spika, kwa namna ya pekee naomba kumshukuru katibu wa bunge Bi Nenelo Muhambi NDC pamoja na watendaji wote wa ofisi ya bunge kwa kuiwezesha kamati kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Aidha, napenda kuishukuru sekretarieti ya kamati ya budget ikiongozwa na ndugu Michael Kadebe ambaye ni mkurugenzi wa idara ya budget kwa kuratibu shughuli za kamati pamoja na kutoa ushauri wa kitaalamu na hatimaye kukamilika kwa taarifa hii kwa wakati. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha na naunga mkono hoja. Asante sana mwenyekiti wa kamati ya budget kwa kutupa mwelekeo wa namna kamati ilivyofanya kazi kwenye mswada huu. Waheshimiwa wabunge, nayo orodha hapa ya wabunge ambao wameomba kuchangia kwenye hoja hii. Tutaanza na Mheshimiwa Joseph George Kakunda, Mheshimiwa Jonas Mbunda, atafuatiwa na Mheshimiwa Dr. Charles Stephen Kimei. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana kwa nafasi hii ya kuwa mchangiaji wa kwanza kwenye huu mswada. Mimi jambo la kwanza nipongeze sana serikali kwa kuja na mapendekezo ambayo yatakwenda kusaidia sana kuboresha maeneo ambayo kweli yalikuwa na matatizo. Hizi sheria 5 zilizorekebishwa zilikuwa yale maeneo yanayorekebishwa yalikuwa yanaleta matatizo ya kuchelewesha hasa baadhi ya miradi na kuchelewesha uwekezaji na kuathiri hasa eneo la wakulima. Mheshimiwa Spika, tunao miradi mikubwa ya kimkakati ya uwekezaji mahiri imechelewa kwa muda mrefu. Mradi kama Liganga na Mchuchuma na miradi mingine ya aina hiyo, kama hii miradi ambayo tunaenda kuzungumza kuhusu ujenzi wa bandari ya Bagamoyo ina elements kama hizo. Na hisi kwamba sheria hii, marekebisho haya hasa kwenye eneo hilo yamechelewa sana na yametuchelewesha kweli kupata faida kubwa kutokana na uwekezaji kwenye miradi hii mikubwa. Una sheria ya uwekezaji nzuri, imeweka utaratibu mzuri. Tunakwenda kwenye baraza la ushauri ile la uwekezaji chini ya waziri mkuu mwenyewe kabisa, na mawaziri ni wajumbe, lakini wakitoa maamuzi au ushauri au mapendekezo, waziri wa fedha alikuwa anakosa power ya kuweza kutekeleza mapendekezo ambayo yametoka kwenye NISC. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika,
marekebisho ambayo yanakuja kupitia marekebisho haya yanakwenda kumpa nguvu sasa waziri wa fedha baada ya approval ya baraza, ili aweze kutekeleza mapendekezo ya baraza la uwekezaji chini ya ofisi ya waziri mkuu. Kwa hiyo mimi nilikuwa napenda kuwashawishi wenzangu kwamba tukubali, bunge likubali marekebisho haya ili kuweza kuisaidia nchi kutekeleza miradi mikubwa ambayo ina faida kubwa kwa nchi. Nipongeze sana kile kipengele ambacho kimewekwa cha kuweka angalizo ili hawa watakaopewa misamaha wasitumie vibaya. Hiyo napenda kuiomba serikali iwe macho ili hawa ndugu zetu ambao watakuwa wamepewa misamaha basi waitumie vizuri misamaha hiyo kwa mujibu wa sheria. Jambo la pili, Mheshimiwa Spika, kumekuwa na kilio cha siku nyingi sana kuhusiana na togwa la zabibu au wengine wanaita mchuzi. Tulikuwa tunabishana ni mchuzi au togwa. Mimi nadhani mchuzi ni ule wa nyama. Sasa hii kuita mchuzi wa zabibu kidogo ilikuwa inaleta shida. Kwa hiyo mimi napenda kutumia neno togwa la zabibu. Wakulima wengi wa Dodoma hapa walikuwa wanalalamika sana kwamba wanakosa soko na mambo kama hayo. Kwa hiyo hii hatua inayopendekezwa hapa ya kuongeza kodi kwenye uagizaji wa nje wa bidhaa hizi za togwa la zabibu na wines ni hatua ambayo itasaidia wakulima wetu wapate soko. Kwa hiyo ni jambo ambalo sasa na Wagogo nao wataanza kupata uchumi kutoka kwenye kilimo. Akina Mheshimiwa Simba Chawene hapo. Kwa hiyo wenzetu hapa sasa Wagogo wataanza kuongeza uzalishaji kwa sababu sasa watakuwa na soko la uhakika. Hii ni hatua ambayo ni muhimu sana, Mheshimiwa Spika. Eneo la tatu ambalo ningependa nilizungumzie kutokana na marekebisho haya, Mheshimiwa Spika, ni eneo la mbolea. Tangu tulipopata janga la uviko 19, viwanda vilifungwa duniani, karibu viwanda 6,000 vilifungwa duniani vya kuzalisha mbolea. Kukawa na uhaba mkubwa sana wa mbolea. Sasa kwa sababu sisi hatuna kiwanda cha mbolea ndani ya nchi, tunategemea kuagiza nje, gharama za usafirishaji na ununuzi zilipandisha bei ya mbolea kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo hatua hapa ambao kwanza naanza kuipongeza serikali kwa hatua ambayo imechukua mwaka huu ya kuweka ruzuku kwenye mbolea ambayo imeshusha bei ya mbolea, ni hatua muhimu sana. Hongera sana Mheshimiwa Rais, hongera sana Waziri wa Kilimo na Waziri wa Fedha. Hiyo ni hatua muhimu sana. Lakini hii hatua ambayo sasa inakuja kutarget kupunguza gharama za uzalishaji kwa kupunguza mrabaha kutoka 3% hadi 1% kwenye phosphate ambayo ni malighafi muhimu kwenye utengenezaji wa mbolea. Hii ni jambo ambalo ni muhimu sana na kwa kweli limekuja katika wakati mwafaka kwa nchi hii ambayo sasa tunaenda kuwa na kiwanda kitakachozalisha tani 600,000 za mbolea hapa Dodoma, na tuna kiwanda kingine kule Manyara kinazalisha cha Minjingu kinazalisha nadhani tani karibu 30,000. Sina takwimu sahihi. Kwa hiyo ina maana kwamba katika muda mfupi ujao kupitia kipengele hiki tutaenda kushusha gharama za mbolea inayozalishwa nchini. Kwa hiyo hii nao ni hatua ambayo kwa kweli ni ya kupongeza sana serikali, na tukipitisha humu hii marekebisho ya sheria, basi tunaenda kumsaidia mkulima wa nchi hii aweze kupata mbolea inayozalishwa ndani ya nchi kwa gharama nafuu. Lakini la pili, nipongeze serikali, imekuwa sikivu sana kwenye majadiliano, hasa mwanzoni tulipokuwa tunapendekeza kwamba hii madini ya chokaa nao ni muhimu sana katika utengenezaji wa mbolea. Kulikuwa na debate kubwa, kulikuwa na mazungumzo marefu kwamba sasa tutadhibiti namna gani, kwa sababu chokaa ina matumizi mengi kwenye viwanda, kwenye ujenzi na kwenye maeneo mengine. Lakini Mheshimiwa Spika, chokaa yenyewe ukimwaga kwenye ardhi inaongeza rutuba kwenye ardhi. Chokaa yenyewe ni mbolea. Kwa hiyo na vile chokaa yenyewe ni malighafi katika kutengeneza mbolea. Kwa Mheshimiwa Spika, hii hatua ya kukubali chokaa nayo ingizwe
Ilichukua waongeze tu usimamizi na udhibiti, ni jambo ambalo la kupongeza sana serikali. Mimi naomba sana Mheshimiwa Spika, bunge lako tukufu likubali marekebisho haya ili kumsaidia Mtanzania. Naomba sana niseme kwamba naunga hoja mkono. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Jonas Mbunda, atafuatiwa na Mheshimiwa Dr. Charles Stephen Kimei. Mheshimiwa Ali Hassan Omar King ajiandae. Asante Mheshimiwa Spika kunipa nafasi ya kuchangia marekebisho ya sheria mbalimbali. Mheshimiwa Spika, kwanza kabisa naomba nichukue nafasi hii nimpongeze Waziri wa Fedha pamoja na jopo lake kwa kuleta mabadiliko ya sheria hizi ambazo moja kwa moja sehemu kubwa zinalenga kuwasaidia wakulima wa nchi. Lakini la pili, naomba nichukue nafasi hii nimpongeze sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kutenga kiasi cha shilingi bilioni 150 kwa ajili ya kutoa ruzuku ya mbolea. Hilo ni swala la muhimu sana na limeleta faraja kubwa sana kwa wakulima wa nchi. Mheshimiwa Spika, nitachangia miswada hii hasa kwenye maeneo ambayo yanagusa wakulima. Eneo la kwanza, serikali imeleta mapendekezo ya kubadilisha mswada wa sheria sura namba 123 kipengele cha 87(1) ambacho kimependekeza kupunguza miraba ya ushuru kwenye malighafi mbalimbali ambazo zinatumika kwa ajili ya kutengeneza mbolea. Swala hilo ni la muhimu sana. Jambo la kwanza ni lile eneo sikivu la serikali la kuhakikisha kwamba wakulima wetu wananufaika na kilimo katika nchi yetu. Lakini swala la pili ni jambo la msingi ambalo litavutia wawekezaji wa viwanda mbalimbali vya mbolea katika nchi yetu. Kwenye swala hili la kupunguza miraba kutoka 3% mpaka 1% ni swala la msingi sana, kwa sababu litasaidia kupunguza gharama mbalimbali za uzalishaji wa mbolea. Na kama mlivyoona kwamba kwa mwaka huu uliopita ilikuwa ni changamoto kubwa sana kwa wakulima. Kwa hiyo tunaona kabisa wazo hili la serikali litasaidia kuleta manufaa makubwa sana kwa wananchi katika nchi hii. Lakini pamoja na kuunga mkono hoja hii ya serikali, nilikuwa naomba nitoe ushauri ufuatao. Ushauri wa kwanza, niombe serikali sasa, kama wabunge wenzangu wataunga mkono na tukapitisha sheria hii, serikali iweze kusimamia kwa karibu sana ili tuweze kupata matokeo chanya na tuone kabisa punguzo hili limewasaidia wakulima. Lakini ushauri mwingine, kama patakuwa na uwezekano, serikali angalie uwezekano wa kutoa bei elekezi za mbolea kwa wakulima wetu. Mheshimiwa Spika, mabadiliko hayo tungeomba yahusishe madini zote ambazo zitatumika kwa ajili ya kutengeneza mbolea. Kwa maelekezo ambayo yametolewa kupitia mswada huu kwenye upande wa phosphate, lakini vile vile chokaa, ambayo itasaidia sana kurekebisha hali ya udongo katika maeneo mbalimbali ili wakulima waweze kutumia kiasi cha mbolea kidogo sana baada ya udongo kurekebishwa. Mheshimiwa Spika, kama nilivyosema awali, hoja yangu italenga hasa kwa maeneo ambayo yanamnufaisha mkulima. Hoja ya pili, nakuja kwenye ushuru wa ongezeko la thamani. Wakulima wa mazao mbalimbali, ukichukulia mfano kahawa, korosho na mazao mengine, kwa muda mrefu walikuwa wakilipa gharama kubwa sana ya magunia katika kuhifadhia hayo mazao mbalimbali. Na gharama hizo zinatokana na uzalishaji, gharama kubwa ya uzalishaji wa hayo magunia ya katani. Tunavyo viwanda zaidi ya 100 ambavyo vinazalisha magunia ya katani, lakini wakulima walikuwa wanalipa bei kubwa sana kwa gunia moja la kuwekea kahawa au korosho kutokana na gharama kubwa ya uzalishaji.
Kwa hiyo sheria sura namba 148 ambayo serikali itatoa unafuu, itatoa exemption kwenye uzalishaji wa hayo magunia, itasaidia sana kupunguza bei kubwa ya magunia na itapelekea kuwapa unafuu wakulima wetu kuweza kupata kipato kikubwa, kwa sababu bei ya gunia moja ambalo watakuwa wanatumia kuwekea mazao yao itakuwa imepungua. Hiyo nayo itaendelea kuleta faraja kwa wakulima na itaendelea kuleta hamasa kubwa sana ya wakulima kuona kwamba mazao ambayo wanalima yanawasaidia kwenye masuala ya maisha. Mheshimiwa Spika, swala la mwisho naomba nichangie kwenye jedwali la 4 linalohusu mapendekezo ya serikali ya kuongeza ushuru wa mvinyo kutoka shilingi 2,466 na senti 45 kwa lita hadi shilingi 5,600 kwa lita. Hiyo itasaidia sana kupunguza bidhaa zinazotokana na mvinyo kuingia nchini na itasaidia sana kulinda soko la wakulima wa zao hili la zabibu, ili kuweza kuwapa hamasa kubwa zaidi ya kuendelea kujali kilimo chao na kuwafanya waridhike na hali halisi ya kilimo. Lakini pamoja na hilo, nilikuwa naomba nishauri serikali kuzingatia mambo yafuatayo. Swala la kwanza, serikali isimamie sasa ubora wa uzalishaji wa mvinyo ambao tunazalisha ndani ya nchi, ili kuhakikisha kwamba tunaingia kwenye ushindani kwenye soko la mvinyo. Lakini swala la pili, baada ya kupitisha sheria hii, serikali iangalie kama mvinyo unaozalishwa nchini utaweza kutosheleza mahitaji ya viwanda vyetu vinavyozalisha bidhaa za mvinyo hapa nchini. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi. Naomba niunge hoja kwa miswada hii. Asante sana. Asante sana. Mheshimiwa Dr. Charles Stephen Kimeya atafuatiwa na Mheshimiwa Ali Hassan Omar King. Mheshimiwa Cecilia Daniel Pareso ajiandae. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana kwa fursa hii, na nianze pia kwa kujiunga na wenzangu kumshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wetu anayeongoza serikali ya awamu ya 6 kwa kuanza kuchukua hatua madhubuti na za kimkakati za kuongeza uwekezaji na kasi ya uwekezaji katika uchumi wetu. Kwa vile mimi naona kwamba mswada huu una maudhui ya kimkakati kabisa, na sio tu kwamba tunaona kwamba kuna kupunguza hapa na pale, lakini utaona kwamba ni mswada au ni marekebisho ambayo yanaenda kumpa Mheshimiwa Waziri wa Fedha uwezo wa kufanya maamuzi haraka ili kuweza kuruhusu miradi ile mahiri na ya kimkakati kuanza hapa nchini upesi bila kusubiri birokrasi ya kupeleka kwenye bunge, kwa sababu sheria za kikodi mara nyingi zinahitaji zirudi huku bungeni, na naamini kwamba Mheshimiwa Rais ameruhusu mswada huu uje ili uweze kufupisha ule mchakato wa mwekezaji kuweza kufika na kuanza mradi wake. Mheshimiwa Spika, kwa sisi tunaofahamu ni kwamba wawekezaji wote na miradi mingi inakuwa na mahitaji tofauti tofauti ili iweze kuonyesha kwamba itakuwa na faida katika kipindi ambacho yule mwekezaji amejiwekea, na bila yale masharti au zile athari ambazo yeye anaziona kwenye mradi ule hazijawa addressed kwa namna ambapo yeye na bodi zake kama ziko nje ya nchi au ziko hapa nchini, basi inakuwa vigumu sana kuchukua hatua ile ya kuanza kutekeleza mradi. Na mara nyingi watapita kwenye maeneo mbalimbali, wataanza TIC, wataenda kwenye ambao baadaye wataishia hata kwenye National Investment Sharing Council, ile kamati ya uwekezaji ya taifa, lakini kama hawana uhakika kwamba yale wanayojadili, yale walioahidiwa na taasisi hizi hayatatekelezwa haraka, lazima pengine aje bungeni yaulizwe maswali mengi, pengine yasipite, basi inakuwa ni vigumu sana miradi ile kuanza. Na mimi naamini kwamba hili mkakati wake unatokana na hilo kwamba sasa Waziri wa Fedha
na niseme kwamba sio waziri tu wa fedha, na tumeridhika tekeleza haya baada pia kupitia kwenye cabinet kwa maeneo fulani, lakini ni mikakati, ni miradi ile ambayo imepita kwenye kamati ya taifa ya uwekezaji ambayo inasimamiwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu, na sio tu waziri mkuu, lakini pia ndani yake kuna watu ambao ni mahiri, ni watu ambao ni wazalendo, ambao tunajua kwamba wanaongoza taasisi ambazo zinaelewa masuala ya uwekezaji kwa mapana kama vile Benki Kuu na wengineo. Kwa hiyo naamini tutakwenda mbali. Lakini pia Mheshimiwa Spika, tunajua kabisa kwamba tena tumeambiwa kuna Marekani mmoja, congressman mmoja kule Marekani ambaye amekuwa ametrend sana, na wengi wameona kwamba anatoa changamoto kwamba ukweli tatizo kubwa la uwekezaji huku nchini linatokana na kodi nyingi, na kodi kubwa zile corporate tax, ukienda kwenye VAT juu na nini. Mimi nakubaliana naye kwa namna fulani kwamba kusema kweli tusipoangalia vizuri na tusipoweza kutreat kila mwekezaji kwa namna fulani ambayo kinampa uhakika kwamba zile gharama zinaweza zikapunguzwa, zikafanya hivi kwa kupunguza VAT kwa muda fulani, tutakaa muda mrefu bila kuona uwekezaji ukiongezeka. Ni scarce duniani. Mitaji haiko tu ovyo ovyo. Mitaji inashindaniwa na nchi mbalimbali na chumi mbalimbali, na kila nchi inajaribu kutoa kwa namna fulani vivutio ambavyo vinaweza kuwezesha wawekezaji wakaingia. Kuna nchi nyingine sasa hivi zimeanza, na natumaini ni nadharia mpya ambayo inakuja kwamba the only way bila kuongeza viwango vya kodi ni kuongeza uzalishaji. Sasa kama hatuwezi kuongeza uzalishaji kwa namna hii ya kwamba tunavutia wawekezaji, kitu ambacho hatuna, uzalishaji ambao haupo, lakini tukiwavutia watakuja, tukawapa dispensations fulani, tukawapa misamaha fulani kwa kipindi ambacho kinakubalika, hao wawekezaji wakaja wakaongeza uzalishaji, tukaanza kuvuna pay as you earn, yani kodi ya wafanyikazi, tukaanza kuvuna zote vile vingine ambavyo vinatokana na uzalishaji kuongezeka katika nchi hii, hatutafika mbali. Kwa hiyo naona kwamba hii nadharia, Mheshimiwa Waziri wa Fedha, nampongeza sana kwamba ameweza kuiona kwamba njia pekee sasa ya kuweza kuongeza tax base yake ni sio kuchukua tu from kilichopo, lakini tuongeze uzalishaji, na hata kama tusipowakaribisha kwa kuwapa hizi dispensations wanazoomba, hatutakuwa nayo, uzalishaji hautakuwepo. Lakini tukifanya vile kwa muda kifupi watakuwepo, tutaona uzalishaji uongezeka na tax base yetu itakuwa ina grow na ni yake itakuwa inaenda vizuri. Lakini Mheshimiwa Spika, naamini kabisa kwamba mswada huu umebuniwa vizuri, na tumeona kwa mfano, nimeona kwamba kuna vingi vinalenga mwenye kiwanda hiki cha kuzalisha mbolea. Utaona kwamba vinalenga kila mtaji ukija utakuwa na hivyo utakuwa na vingine vinahitajika, sio kupunguza bei ya phosphate au kutoa mrahaba kwenye mwingine, atakuja na ombi jingine kutokana na jinsi ambavyo anawekeza. Kwa hiyo ni vizuri tukampa waziri wa fedha, na pia tukahakikishiwa kwamba kwa vile hivi vitu sio yeye anafanya mwenyewe, vitaenda mpaka kwenye cabinet ambayo Mheshimiwa Rais mwenyewe atakuwepo, basi haiwezi kuwa abused, na naamini kwamba tutakwenda vizuri. Na hiyo ndio inaonyesha wazi kwamba miradi mingine hii iweze kwenda fast, iweze kutekelezwa kwa kipindi kifupi. Ni lazima tutoe uwezo kwa serikali kuweza kufanya haya mambo bila kupoteza muda mrefu sana. Lakini pia nachelea kusema kwamba naungana na kamati, nilikuwepo, na nashukuru kwamba kamati imeshauri pia kwamba kwa baadhi ya misamaha inayotolewa iwe inachapishwa na serikali kwenye gazeti, ili watu wajue kwamba katika kipindi hiki serikali imetoa misamaha hii,
na watu wataona maudhui kwa sababu gani hizo zimetolewa, na hakuna mtu atakayelalamika kwamba kuna misamaha ambayo imetoka kienyeji. Kwa hiyo naamini ukichapishwa itakuwa imesaidia, lakini pia ni transparency, na ndio dhana zima ya uendeshaji wa serikali, good governance sasa hivi. Alafu pia naamini pia kwamba hilo ushauri ambao umetolewa pia kwamba serikali iwe inafanya tafiti za mara kwa mara, kufanya tathmini ya kwamba kweli ile misamaha iliyotolewa au ile punguzo zilizotolewa kwenye maeneo fulani ya kodi kama ni VAT whatever, kwamba imeleta matokeo chanya yanayoendana na maudhui ya marekebisho yaliyofanywa na Mheshimiwa Waziri. Lakini naamini pia kamati imeshauri pia kwamba kuwe na time frame ya hiyo dakika moja Mheshimiwa, malizia. Utoaji wa time frame iwepo, wakati unapotoa ile misamaha ijulikane pia inaisha ndani ya kutekelezaji wa mradi, na pia ndani ya muda mfupi baada ya mradi kutekelezwa na namna hii. Kwa hiyo nashukuru Mheshimiwa Spika, nashukuru sana kwa fursa hiyo. Nataka niseme kwamba naunga mkono hoja iliyotolewa na Mheshimiwa Waziri ya kurekebisha hizi sheria, lakini pia naomba wabunge wenzangu waweze kuona maudhui haya kwa uchanya wake ili waweze kupitisha hoja hii ya Mheshimiwa Waziri wa Fedha. Asante sana. Nashukuru. Asante sana. Mheshimiwa Ali Hassan Omar King atafuatiwa na Mheshimiwa Cecilia Daniel Pareso. Mheshimiwa Isa Jumanne Mtemvu ajiandae. Asante Mheshimiwa Spika. Awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa kutupa uhai, na cha pili kutujalia tukaja hapa kwa wazima, lakini chengine ni kushukuru nawe kunipa hii nafasi. Mheshimiwa Spika, kwanza nianze na pongezi kwa serikali kwanza kwa kuleta mswada, lakini cha pili ni shukuru serikali kwa kukubali ushauri na kutengeneza shade of amendment baada ya kupata ushauri wa kamati katika masuala ambayo yameletwa mbele ya kamati. Na pia naunga mkono hoja zote ambazo zimewasilishwa na kamati ya bajeti ambayo zimelenga kuishauri serikali katika maeneo mbalimbali katika mswada huu ambao umeletwa. Mheshimiwa Spika, kiufupi mswada huu ilikuwa una sheria 4 ambazo zinakwenda kubadilishwa ili ziende sanjari na ile sheria ambayo tulopitisha ambayo inahusiana na mambo ya strategic investment, ambayo inakwenda sambamba kwenda kurekebisha sheria ya excise duty, road and fuel tolls, sheria ya corporate tax na VAT kwa ajili ya kwenda sanjari ili kupata uwekezaji wa kimkakati uweze kwenda vizuri. Sasa pamoja na hayo kwamba nina ushauri ufuatao. Ushauri wangu wa kwanza kwenye punguzo ambao tumetoa, kuna sheria zimelenga kwenye kupunguza. Kwa mfano kuna sheria inapunguza royalty, lakini kuna sheria pia inaweka zero rate, lakini pia kuna pendekezo la sheria hapa ya VAT ya kuweka exemption. Kwenye sheria hizi ambazo zitapunguza, mimi nilikuwa nataka kusema msemo mmoja. Tunasema aliyeumwa na nyoka akiona unyasi anasituka. Sasa tumewahi kuwa na sheria ambazo tunatoa punguzo, tumewahi kuwa na sheria ambazo tunaweka zero rate, na tumewahi kubadilisha sheria tukaweka exemption kwa ajili ya kuwapa nafuu watumiaji ambao ni wananchi wetu. Lakini sheria hiyo baada ya kupitishwa, ikifika huko katika kutumika, hatuoni ule unafuu unaopatikana. Na najaribu kutoa mfano wa sheria hizo. Tuliweka zero rate katika kwenye VAT kwenye simu zitakazoingizwa smartphone, lakini tuliweka kwenye sanitary pads, lakini baadaye kwamba hatukuona bei iliyopungua, hatukuona unafuu ambao umepatikana. Kwa hiyo ni shauri serikali kwenye kulifanyia kazi hili, serikali at least kwamba iweke mikataba na hawa watu, na wasipokuja na solution ile ambayo tuliokusudia, na maana kwamba lengo la utungaji au kubadilisha sheria hizi hatuwezi kufikia. Kwa hiyo niwaambie serikali kwamba tujaribu kuweka measures ambazo zitathibitisha na kupata ule unafuu ulioulenga, vinginevyo ndio tutaona huyu ndio nyoka yenyewe ni yule yule. Kwa hiyo sasa hivi tunaona unyasi hapa, atakuja kutugonga tena. Jambo jingine niseme katika upunguzaji wa
kusamehe excise duty kwa ajili ya miradi ya kimkakati. Ni kweli tumepanga bidhaa zitakazoingizwa nchini kwa ajili ya miradi ya kimkakati tutoe msamaha. Sasa alikuwa ni ushauri serikali kabla kupitisha, kwa sababu humu ndani tuna viwanda ambavyo viwanda hivyo vinaweza vikatoa bidhaa ambazo zikawa ni same na zile ambazo tunazotaka kuzipa msamaha. Kwa maana hiyo katika miradi ile kwanza ni tujaribu kuangalia kama baraza la mawaziri au NISC wajaribu kuangalia kabla kukubaliana na hicho kitu kupitishwa, basi at least kwamba ijulikane kwamba hichi kitu kinazalishwa nchini na kipo na kinapatikana nchini, ili at least kwamba na sisi viwanda vyetu viweze kufanya kazi vizuri. Chengine katika excise duty, nazungumzia excise duty ambayo inazungumziwa katika zabibu, mvinyo. Excise duty katika mvinyo naunga mkono wazo la serikali, lakini tumetoa hii excise duty kwa ajili ya kufanya zao la zabibu litumike, ili wazalishaji wa zabibu bidhaa zile zisiweze kuwa zimewekwa tu na hazitumiki. Sasa ni shauri serikali tujaribu kutafuta matumizi pamoja na hii ambayo ni hatua ya kikodi, lakini baada ya hii hatua ya kikodi, hebu tukaangalie quality. Wanywaji wa mvinyo wanatazama quality. Kwa hiyo na sisi katika viwanda vyetu hivi, hebu tukajaribu kwenda kufanya kitu ambavyo kita improve quality. Tuki-improve quality ya wine ambayo inazalishwa ndani yetu kwa zabibu yetu, basi hapo tunaweza tukapata matumizi ya zabibu. Lakini jengine, serikali ijaribu kufikiria mbali zaidi, kuanzisha bidhaa nyingi ambazo zitakuwa zinatumiwa na zabibu, au kutoa incentives katika viwanda ambavyo vitazalisha bidhaa nyingi ambazo zinatumia zabibu. Hapo tutapata kuzifanya zabibu zetu kuwa zinatumika katika maeneo mingi, na badala yake tutaondosha zile zabibu ambazo ziko kwa wananchi ambazo tunasema kwamba zinaharibika. Lakini chengine, tujaribu kukuza teknolojia juu ya utumiaji huu wa zabibu na bidhaa za zabibu. Pengine inawezekana kwa teknolojia yetu iko chini, kwa hiyo kila tunachokizalisha hapa haizuru kwamba tutaweka excise duty ndogo. Sasa je, kama hakuna teknolojia nzuri, je, hichi kitu kitatumika? Lakini chengine ni shauri serikali katika swala hili, tujaribu kuita wawekezaji wakubwa ambao wataweza kutumia zabibu zetu, ili hizi zabibu, kwa kuwa lengo ni kutaka kuwasaidia wauzaji wa zabibu, hizi zabibu ziweze kutumika. Lakini watengenezaji wetu wa mvinyo wa zabibu hapa, huo ambao wengine wanaita mchuzi, wengine wanaita togwa, utakuja kukuta kwamba wanaustore katika maeneo ambayo sio mazuri. Kwa hiyo serikali jaribu kufacilitate ile jambo, ili storage katika masuala haya iweze kwenda vizuri. Jengine ambalo nitoe ushauri wa jumla. Ushauri wa jumla ambao ninaotoa, tumesamehe baadhi ya vitu ambavyo tumesamehe, kama vile ambavyo katika mafuta. Kwenye mafuta, huu msamaha ambao tunaoenda kuutoa kwa ajili ya wawekezaji, tujaribu kuchukua hatua kuhakikisha mafuta haya ambayo yanaingizwa ndani ya nchi hii, ambayo yatakuwa yamesamehewa, basi at least yaweze kutumika kwa lengo hilo tu. Na nashukuru serikali kwa hatua ambazo zipo katika mikataba ambazo zinaonyesha wazi kwamba nini kitafanyika, lakini tuzidi kuwa serious, kwa sababu tuliwahi kusamehe mafuta na kwenda kutumika migodini. Mafuta yaliyokwenda kutumika migodini, badili yake yalikuwa yanarudi tena. Kwa hiyo yanafunguliwa watu wana visima vya mafuta yale hayatumiki tena kule, yanarudi mtaani, yanauzwa katika bei ambayo katika sio fair price, ambayo biashara nyingine zinakuwa zinapata tabu. Kwa hiyo hili tujaribu kuliangalia kwa vizuri zaidi, ili tuweze kulimudu na kwenda nalo vizuri. Mheshimiwa Spika, naipongeza serikali kwa kuja na mabadiliko haya, lakini kila tulicholenga kutoa nafuu, basi kibakie pale pale kwamba kinakwenda kutoa nafuu. Tulicholenga kwenda kuzidisha, kuimprove uwekezaji, basi kirudi pale pale tuone kinafanya hivyo, na sio kuja kushusha biashara nyingine kwa sababu ya fursa hiyo. Nashukuru Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi, na naunga mkono hoja asilimia moja. Asante sana. Mheshimiwa Cecilia Daniel Pareso atafuatiwa na Mheshimiwa Isa Jumanne Mtemvu. Mheshimiwa Subira Hamis Mgalu ajiandae. Na kushukuru Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi niweze kuchangia katika hoja iliyoko mbele yetu ya marekebisho ya sheria. Nitachangia katika maeneo mawili na baadaye nitatoa ushauri. Kwanza ni kuhusiana na sheria ya ushuru wa mafuta ya barabara
sura namba 220. Serikali inapendekeza hapa kutoa msamaha wa kodi katika miradi mahiri na mahiri maalum. Sasa kupitia uzoefu huko nyuma, kama ambavyo wameeleza pia mheshimiwa aliotoka kuongea, mara nyingi hii misamaha inaweza ikatumika vibaya kwa sababu wanaofanya haya mambo sio watu, ni watu lakini sio malaika. Kwa hiyo inaweza ikawa ni kichaka cha watu kupitisha bidhaa kupata kwa unafuu na kukwepa kodi. Kama ambavyo amesema mheshimiwa aliyetoka kuongea, huko nyuma tulitoa misamaha kwenye miradi ya migodi. Watu wakawa wanapitisha mafuta, inaingia kwa mujibu wa taratibu, ikifika migodini mafuta inatoka inaenda mtaani, watu wanakwepa kodi. Kwa hiyo pamoja na mambo ambayo mmeeleza, kuimarisha mfumo wa usimamizi, kufanya ufuatiliaji, kuweka kipindi maalumu ambacho itainishwa katika kanuni, sasa haya yanayesemwa ni vema yakasimamiwa ipasavyo kuhakikisha kwamba malengo haya yaweze kufikiwa. Lakini kama haitoshi, ni lazima pia kupitia taarifa ambazo zitakuja bungeni za utekelezaji tuambiwe hii miradi mahiri na mahiri maalumu ni ipi. Kwa sababu ukiacha tu hivyo, wananchi wa kawaida wanaweza wasielewe. Hata sisi wabunge wakati mwingine tunaweza tusizielewe kwamba hii miradi mahiri na mahiri maalum ni ipi. Ni lazima iainishwe na tujue kwamba miradi hiyo ni ipi na itapewa misamaha, na lazima kuwepo na ufuatiliaji na udhibiti kuhakikisha kwamba kweli mafuta hayo hayatatumika vibaya, msamaha huu uliotolewa hautatumika vibaya. Naomba pia nichangie katika sheria ya ushuru wa bidhaa namba 147. Serikali inaleta mapendekezo hapa ya swala la mvinyo au wine, kwamba bidhaa zinazotoka nje wanaongeza ushuru kutoka shilingi 2,466 kwa lita hadi shilingi 5,600 kwa lita. Ukiangalia kwa takwimu ni figa kubwa ambazo zinaongezeka. Lakini sababu ya haya marekebisho mnatuambia ni kulinda viwanda vya ndani. Sasa Mheshimiwa Spika, kulinda viwanda vya ndani kwa bidhaa zinazotoka nje, hiyo inaweza kuwa ni sababu mojawapo katika sababu nyingine nyingi. Inawezekana nyinyi mmelenga kwa mtizamo wa kupata mapato, alafu mkajificha kwenye kichaka cha kusema tunalinda viwanda vya ndani. Mheshimiwa Spika, bidhaa zinazotoka nje kwenye hii mvinyo au wine, soko la ndani lina bidhaa inayotoka nje iko kwa kiwango cha 70%, na soko na bidhaa ya ndani nieleze hivi, bidhaa za nje, wine inayotoka nje ya nchi kwenye soko letu iko kwa 70%. Wine inayozalishwa nchini kwa bidhaa za ndani ziko kwa 30%. Sasa mnasema mtalinda viwanda vya ndani. Sawa, mtalinda viwanda vya ndani. Lakini kwa nini viwanda vya ndani vinaingia sokoni kwa 30%? Maanake kuna changamoto. Moja, ubora wa wine husika. Ni lazima tunapolenga kuhakikisha kwamba kweli tunaongeza ushuru huo ili kulinda bidhaa za ndani, lazima tuangalie wazalishaji wetu wakoje, mazingira yao wa uzalishaji ukoje, bidhaa inayozalishwa hapo ina ubora. Leo hutamlazimisha mtu anunue wine kutoka ndani wakati haina ubora, akinywa labda inakereketa hapa kwenye koo, au akinunua inakuta haina ule ubora unaotakiwa. Ni lazima kuhakikisha kama lengo ni kumsaidia huyu mkulima wa mvinyo hapa nchini, kumtengenezea mazingira na kumwezesha atoe bidhaa ambayo ina quality inayoingia sokoni, akihakikisha kwamba anaingia kwenye soko na anashindana. Lakini kama haitoshi, lazima wajitangaze na kuhakikisha namna gani tunawasaidia kupata mitaji kama serikali, na inawezekana hawana mitaji ya kufanya hii biashara. Kwa hiyo lazima tuangalie pia kwenye swala la kuwawezesha kimitaji waweze kufanikiwa na wao waweze kuingia sokoni, ili sasa ile 70% iwe ya ndani na 30% iwe ya nje. Kwa hiyo lazima tutizame kwa mtizamo huo. Tunaposema kulinda viwanda vya ndani, tuiseme kwa matendo, kwa kuwasaidia. Ni vyema sana serikali ikalitizama hili. Swala lingine Mheshimiwa Spika ni ushauri wa jumla. Maoni ya kamati yameeleza vizuri sana. Wamependekeza kuimarisha
kitengo cha utafiti wa sera za mapato. Ni jambo muhimu sana. Mheshimiwa Spika, kitengo hiki ni lazima kiimarishwe. Kwa nini nasema hivi? Kiimarishwe ama kirasilimali watu au kifedha au kiujuzi. Kwa sababu hawa ndio ambao mwisho wa siku kupitia wizara yako Mheshimiwa Waziri wanatuletea mapendekezo hapa bungeni ya aina ya vyanzo vya mapato vinavyokuja hapa bungeni tuvipitishe ili serikali muweze kuenda kutekeleza. Sasa huko nyuma tumeona mapendekezo ambayo yamekuja na yako mengine ambayo leo ni kelele kwa wananchi. Mfano huko nyuma kulikuwa kuna sintofahamu kubwa sana kwenye kodi ya majengo ambayo ilipendekezwa. Kuna sintofahamu kubwa sana kwenye tozo ya miamala ya simu. Miamala ya kibenki na simu ambayo juzi umetoa kauli hapa ya kusema unaziondoa. Lakini kuna tozo za simu. Haya yote yanakuja na leo tunakuja kufanya marekebisho manake kuna tatizo mahali. Inawezekana katika kufikiria vyanzo vipi vya mapato, hiki kitengo kuna shida ama ya kuwezeshwaji, ama upungufu wa rasilimali watu, ama mafunzo na ujuzi. Tukitaka tuone namna gani ya kufanikiwa katika aina ya mapato au kuwa na sera bora za mapato ambazo zitakuwa ni za uhakika na za endelevu, ni lazima tukiimarishe hiki kitengo. Kamati imeshauri vizuri sana. Kwa ni vyema sana serikali mkalitizama haya. Lazima tuwe na namna ya kuona namna gani tunampunguzia mwananchi mzigo. Hizo tozo zimekuwa kelele, ndio mnafanya marekebisho lakini imekuwa kelele sana. Lazima tufikiri hilo. Lakini jambo lingine muhimu, waziri alisema juzi hapa kwamba wanaenda kuhakikisha wanapunguza matumizi ya serikali. Haya yaliyoyasemwa Mheshimiwa Spika ni vema sana yakaonekana kimatendo. Wakati tunapitisha bajeti hapa waziri anahitimisha, alisema hivyo. Lakini leo pamoja na kusema hayo kwamba tunaenda kupunguza matumizi yasiyokuwa ya matumizi makubwa ya serikali, bado tunayaona. Mnasema mnapunguza, lakini leo ukiona mtaani serikali mmenunua magari mapya new model haya ambayo iko sokoni sasa hivi. Sasa Mheshimiwa Spika, serikali ikisema haya basi tuyaone kwa matendo. Tumetoka tu hapa kwenye bajeti tunakutana na magari mtaani. Lakini hata haya matumizi ya magari ya serikali, kwa kweli Mheshimiwa Spika, mimi nadhani sijui tufanyaje kama bunge. Lazima yatizamwe kwa upya. Magari ya serikali baadhi, sio yote, baadhi kwa kweli yanatumika ndivyo sivyo. Yako mengine ambayo yanapeleka maafisa ambao wanatumia magari ndio yanapeleka watoto wao shuleni, ndio yanaenda sokoni, bosi akikaa ofisini ndio anaenda kufanya kazi za ziada. Inapeleka watoto shule, inaenda kuwachukua watoto shule, inaenda sokoni, yani inaenda kufanya shughuli ambazo sizo. Waziri, ulisema hapa kwenye bajeti yako tunatamani kuona utekelezaji wa kivitendo sio wa kimaneno. Haya ambayo mmeyasema tuyaone kweli, tuone kweli. Na kuna siku pia Mheshimiwa Spika ulipendekeza vizuri kweli, utakuta gari linamsubiri bosi linakaa masaa 6 au 8 liko on. Sasa hiyo pia ni miongoni ya matumizi ambayo matumizi sio sahihi ya fedha za walipa kodi. Tunataka kuona mwananchi anapunguziwa mzigo wa kodi zisizokuwa za lazima, na tunataka kuona matumizi yasiyokuwa ya lazima yanapungua kwa serikali. Kama ambavyo umesema Mheshimiwa Waziri, tutaendelea sisi kama wabunge, jukumu letu la kushauri na kupiga kelele, tutapiga kelele kuhakikisha yale ambayo umeyanena tunayafuatilia na tuone utekelezaji wake kwa vitendo. Asante sana Mheshimiwa Spika. Asante sana. Mheshimiwa Isa Jumanne Mtemvu atafuatiwa na Mheshimiwa Subira Hamisi Mgalu. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Fedha na Mipango ajiandae. Nikushukuru Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi na mimi nichangie kidogo kwenye mswada huu wa mabadiliko ya sheria za fedha namba 13 wa mwaka 2022. Mheshimiwa Spika, nikiwa mmoja wa mjumbe wa kamati ya bajeti, tumejadili vizuri jambo hili, mswada huu ukiwa ni mswada muhimu kwa maudhui yake yote. Mheshimiwa Spika, kabla sijasema lolote, nimshukuru sana na kumpongeza Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli tunaendelea kusema mama anasikia kwa haraka sana na anatoa maelekezo kwa haraka sana kwa ajili ya utekelezaji wa mambo mengi sana ili yaweze kwenda kwa wakati. Mheshimiwa Spika,
Kwenye hili pongezi kubwa kwa Mheshimiwa Rais ni kwa sababu ameona kuna kila sababu ya kurekebisha sheria kadhaa ili kuvutia wawekezaji kutekeleza miradi mikubwa ya kimkakati na kielelezo kwenye nchi yetu. Lakini vile vile mswada huu unakuja kuonyesha ukweli juu ya Mheshimiwa Rais anaonyesha kwa vitendo juu ya namna bora ya kutanzua vile vikwazo vilivyopo wakati tunatekeleza miradi yetu ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, pamoja na sehemu 5 au sheria ndogo ndogo 5 ambazo zipo ndani ya mswada huu, mimi nitajielekeza katika maeneo mawili. Moja ni sheria ya ushuru wa bidhaa sura ya 147. Mheshimiwa Spika, hapa tunarekebisha kifungu cha 128 ambacho Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya Wizara ya Fedha anapewa sasa anapata idhini ya Baraza la Mawaziri katika kusamehe ushuru kwenye bidhaa ambazo zitatumika kwenye miradi hii maalum mahiri maalum. Mheshimiwa Spika, hiyo imetusaidia kwenye marekebisho hayo kwenda kwenye hili jambo ambalo wengi wamejadili, kupandisha ushuru wa bidhaa za mvinyo kutoka karibu shilingi 2,466 mpaka shilingi 5,600. Jambo hili limekuwa ni muhimu sana. Mheshimiwa Spika, umuhimu wake mkubwa unaenda kuinua kilimo chetu cha mvinyo. Wengine tumesema togwa, wengine tumezungumza lugha nyingine, lakini kubwa sana kilimo chetu cha zabibu na vilimo vya aina hiyo kuweza kupata nafasi. Na ni ukweli hatujafikia tu kusema 5,600 kutoka 2,466. Tumeangalia kwenye nchi kadhaa za Afrika Mashariki kama comparative. Nchi nyingi zimetokea kati ya 5,000 na 5,500, ambao unaweza ukaona kwetu kwa kuwa shilingi 2,400 na kitu ilikuwa inaweza ikasababisha hata wawekezaji wengi ambao wako hapa wakaweza kuchukua au kununua malighafi za mvinyo kutoka nje ya nchi, ambao ilikuwa ni hatari sana kwa wakulima wetu na kwa muktadha mzima wa viwanda vyetu ambavyo vinachakata zao hili. Kwa hiyo kama wazo na kamati ilivyoshauri na kukubali mawazo ya serikali au mapendekezo ya serikali kwenye mswada huu, kwa kweli ni waombe sana Mheshimiwa Wabunge mlione hili ni jambo muhimu kwa muktadha mkubwa sana wa kuweza kuinua viwanda vyetu katika eneo hilo. Lakini ni lazima, wengi wamesema Mheshimiwa Spika, katika jambo hili kuna maangalizo kadhaa. Kinywaji cha mvinyo hichi ni luxury. Wengine watumia kama dawa. Kwa hiyo swala la ubora ni swala ambalo hatuwezi kucompromise. Ni lazima ubora ukazingatiwe sana. Lakini la pili, ili wengi wamesema, lakini la pili ni uzalishaji, production kwenye volumes. Kama mfano amezungumza sana mheshimiwa aliyomaliza kusema, ameweka kwenye 30% na 70%. Ni hatari kama tutakuwa kama taifa sasa bado tukawa tunazalisha chini ya 50%. Alafu wakati kabla hatujabadilisha sheria hii ilikuwa tunapata kutoka nje zaidi ya 50%, itakuwa ni hatari. Niombe sana Wizara ya Kilimo imepewa bajeti kubwa sana, zaidi ya mara 4 katika miaka miwili hii iliyotoka, toka bilioni 250 na kitu mpaka bilioni 900 na kitu. Kwa kweli walione, jicho lao likajielekeze katika eneo hili. Tunabadilisha mswada wa sheria huu katika kifungu hichi, lakini tayari fedha zipo nyingi na SAMIA kazielekeza kwenye Wizara ya Kilimo. Niwaombe sana mjielekeze kuweka mikataba ambayo hatuwezi kurudi nyuma, tukaone ubora wa bidhaa hizi, lakini vile tukaone uzalishaji unakuwa ni mkubwa, ili tusiweze kuona tunadhurika kutokana na mabadiliko haya ambayo tumeyadhamiria. Mheshimiwa Spika, pia niweze kuzungumza kidogo juu ya sheria ya ushuru wa mafuta wa barabara, the Road Fuel Toll Act Cap 220. Mheshimiwa Spika, hapa tunabadilisha kifungu namba 8 ili pia kumpa Mheshimiwa Waziri mamlaka ya kusamehe ushuru wa mafuta kwa miradi ya uwekezaji mahiri na mahiri maalum. Si jambo baya, jambo zuri Mheshimiwa Spika, lakini tuendelee kuangalia uzoefu mwingi katika maeneo mengi. Sehemu ambayo tumepata hasara kama taifa ni eneo la msamaha mafuta. Wengi wamesema migodini na kadhalika, lakini shukuru sana kamati ya bajeti imeliona na imetoa mapendekezo kadhaa kwenye eneo hili na kubwa ni katika mapendekezo kadhaa, na ni vizuri tufahamu. Pendekezo moja, tumeangalia muda, pawepo na muda maalum. Tunajua miradi inaendelea,
inatekelezwa, pamoja na kuangaliwa miradi hii, lakini tuweze kujua tukiifuatilia tunajua kabisa ndani ya mwaka mmoja tuweze kuangalia ile tumenufaika jinsi gani katika miradi hii mahiri na mahiri maalum ambayo inatekelezwa. Sio tukiacha wazi, maana yake inawezekana miradi imekamilika alafu watu wakawa wanatupiga kupitia msamaha huu ambao tumeweka. Lakini vile vile tunatambua kama nchi tunatumia mfumo mmoja wa kuagiza mafuta, bulk procurement system. Ni mfumo mzuri, tumewahi kujadili ndani ya kamati vizuri kabisa, na kama nchi tunaona bado tunafaidika na mfumo huo wa kuagiza pamoja. Sasa tuweze kutofautisha mafuta yapi yanakuja katika mfumo huo wa pamoja na mafuta yapi ambayo yanakuja kwa ajili ya miradi maalum na mahiri maalum. Ni vizuri sana, ni muhimu. Kama tutatumia vinasaba sawa, kama tutatumia utaratibu wa uuzaji sawa, lakini ni jambo muhimu sana ili watu wasije wakapitia kwenye upenyo huo kwenda kutuumiza. Lakini Mheshimiwa Spika, tumeshauri pia kuweka mifumo ya usimamizi ili kuzuia matumizi mabaya ya mafuta ya miradi. Ni vizuri mifumo ikawekwa mapema. Wizara, Mheshimiwa Waziri amesema kwenye taarifa yake wana mpango jinsi ya kufuatilia kwa karibu sana juu ya mafuta haya yanavyoingia. Mimi ninaona kwa umahiri na umakini wa Mheshimiwa Waziri kwenye jambo hili atatia nguvu sana na jicho kubwa na wataalamu wake ili tusiweze kuanguka. Mheshimiwa Spika, pamoja na hayo niseme juu ya maoni ya jumla. Kamati imeshauri sana misamaha ya kodi hii lazima iangaliwe kwa pato la taifa. Ndani ya mpango wetu wa miaka 5 tunaoendelea nao tumejikubalia wenyewe, tumejiwekea wenyewe misamaha ya kodi isizidi 1%. Mheshimiwa Spika, hili ni jambo zuri. Sasa huu ni wakati, kamati inatoa ushauri, ni wakati umefika tuweze kufanya tathmini ya kina, tuweze kuona mpaka sasa kwa misamaha yote ambayo imetolewa nchini imekaa vipi, ina ubora kiasi gani, tumefanikiwa au hatujafanikiwa, na kama haijazidi imezidi 1% au haijazidi 1%. Hili ni jambo muhimu sana. Mheshimiwa Spika, niliona ni muhimu sana nichangie katika maeneo hayo mawili, na nitumie nafasi hii kuwaomba sana waheshimiwa wabunge wenzangu waweze kuridhia mswada huu wa sheria namba 13 wa mwaka 2022 uweze kupita bila kikwazo chochote kwa maslahi mapana ya nchi yetu na wananchi wake. Asante sana Mheshimiwa Spika, naunga mkono hoja. Asante sana. Mheshimiwa Subira Hamis Mgalo atafuatiwa na Mheshimiwa Naibu Waziri wa Fedha na Mipango. Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango ajiandae. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi mchana wa leo na mimi kuweza kuchangia kwenye mswada huu wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali za fedha kwa mwaka 2022. Nianze kwanza kwa kuipongeza sana serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuwasilisha marekebisho haya, lakini na kwa kuwa na utaratibu wa kufanya mapitio ya sheria mbalimbali, kwa sababu sheria si msahafu wala Biblia. Kwa hiyo kuna wakati lazima kufanya marekebisho ili kuendana na hali halisi. Kwa hiyo naipongeza sana serikali kwa hatua hizi, lakini marekebisho haya yanalenga kuunga mkono juhudi za mwenyewe Mheshimiwa Rais za kuhamasisha na kuvutia masuala mbalimbali ya uwekezaji. Tumekuwa mashahidi wa namna ambavyo wawekezaji wengi wamekuwa wakija nchini na kujisajili katika kituo chetu cha uwekezaji, lakini kutokana na changamoto ya utekelezaji wa sheria ya uwekezaji sura ya 38 imepelekea wakati mwingine kuleta urasimu mbalimbali. Kwa hiyo kwa marekebisho haya ambayo yanaenda kurekebisha sura ya 147 ya sheria ya ushuru wa bidhaa kifungu 128 kumpa mamlaka Mheshimiwa Waziri baada ya idhini ya Baraza la Mawaziri, na yaunga mkono kwa sababu itakwenda kuondoa urasimu hasa kwenye miradi ile ya kimkakati na miradi ile ambayo mahiri. Na kwa kuwa tuna matarajio ya miradi mingi nchini kwetu ikiwemo mradi wa usindikaji wa gesi asilia, ninaamini marekebisho haya yamekuja kwa wakati mwafaka kwa nia ya kuwezesha sasa mazungumzo yanayoendelea katika mradi huu utakapoanza rasmi. Kwa hiyo vikwazo vilivyokuwa vinajitokeza vitakuwa havipo, na ambao mradi tunautegemea kwa taifa letu. Lakini Mheshimiwa Spika, pia imenipendeza kuunga mkono marekebisho tutakayofanya kwenye jedwali la 4 kwa ajili ya
kuongeza ushuru wa bidhaa kwa bidhaa zinazotokana na zao la zabibu, hasa mvinyo kama walivyosema wenzangu, kwamba nia hapa ni kulinda viwanda vya ndani, na hii inaendana na utekelezaji wa dhima ya mpango wa miaka 5 wa maendeleo ya taifa ambao unasema kujenga uchumi shindani na viwanda kwa maendeleo ya watu. Kwa hiyo kwa marekebisho haya ambayo yameongeza ushuru wa bidhaa kwa mvinyo unaoingia ndani ya nchi, unawezesha kwa viwanda vyetu vya ndani kuvilinda, lakini ambavyo vitatoa ajira na mwisho wa siku vitachangia kwenye pato la taifa kupitia kodi ambayo itakusanywa kwenye viwanda hivyo. Kwa hiyo naunga mkono hili, lakini sambamba na hilo naunga mkono marekebisho yanayofanya kwenye sheria ya madini sura ya 123 kifungu 87 ambako kinakwenda kupunguza mrahaba kwa malighafi za mbolea zinazochimbwa hapa nchini. Na hii Mheshimiwa Spika, jitihada hizi za kuwezesha kushushwa kwa bei ya mbolea hapa nchini, napenda niipongeze sana serikali. Tumeona kwanza imetenga bilioni 150 kwa ajili ya ruzuku ya mbolea, lakini kwa bajeti iliyoanza kutekelezwa tarehe 1 mwezi wa 7 2022 tumeona hatua za kibajeti za kuweka zero rated katika malighafi zinazoingia nchini kutengeneza mbolea. Kwa hiyo zote zinaainisha serikali na imeweka kwa kweli mkakati makusudi wa kuinua kilimo hapa nchini, na hasa tukizingatia imeongeza bajeti zaidi ya bilioni 700 kwenye sekta ya kilimo ambacho kitatoa malighafi kwa ajili ya viwanda, kilimo kinachoajiri Watanzania wengi, kilimo ambacho kitatufanya tujitosheleze kwa chakula, lakini kilimo ambacho kitatuwezesha pia kupata mapato ambayo yatasaidia kutekeleza shughuli mbalimbali. Kwa hiyo naipongeza sana serikali kwa hatua hii, lakini rai ambayo imetolewa na kamati izingatiwe, kwa sababu zipo hatua za kikodi zenye nia ya kupunguza bei za bidhaa nchini, lakini inapokuja kwenye swala la utekelezaji, unapokuja kwenye kufanya tathmini, lile lengo la kushusha bidhaa kwa ajili ya wananchi linakuwa halifikiwi. Kwa hiyo serikali tunaishauri kwa nia hii njema iliyokuwa nayo, lakini kwenye usimamizi iwe na ukali wa kutosha na kufanya tathmini ya mara kwa mara kwa mwenendo wa soko ili kuona kwamba ile dhamira yake inatimia. Mheshimiwa Spika, pia ninaomba niunge mkono maelezo yote ambayo tumetoa kwenye kamati na taarifa nzuri ambayo imesomwa na Mheshimiwa mwenyekiti wetu, lakini kubwa kwenye swala zima la kuimarisha vitengo vya tafiti vya sera za mapato. Mheshimiwa Spika, sisi ni wabunge. Serikali unapowasilisha bungeni mswada wa sheria ya fedha na vyanzo vya mapato venye kulenga kutatua changamoto za jamii, na sisi tunatumwa kwa ajili ya kuwasemea wananchi. Utakapoleta chanzo cha mapato chenye lengo la kujenga zahanati, kukamilisha maboma ya sekondari, kujenga vituo vya afya kwenye maeneo ambavyo havipo, na ukizingatia takwimu zinazowasilishwa, changamoto hizo bado kwa kiwango kikubwa, na unaiona dhamira ya serikali, ni wazi tutaunga mkono, kwa sababu ndio lengo linalotuleta ndani ya bunge. Kwa hiyo tunaiomba serikali ifanye tathmini ya kutosha, kwa sababu ili kuondoa mkanganyiko, kwa sababu leo wanatushangaa wabunge, kwa nini wakati mnaunga mkono, lakini serikali mnafanya maboresho pia tunaunga mkono. Lakini mimi nataka niseme Mheshimiwa Spika, ujiendelee kujivunia bunge lako, kwa sababu tunapounga mkono ni kwa maslahi ya Watanzania, ni kwa maslahi ya wananchi tunaowakilisha, na tunaiona dhamira njema ya serikali inaongozwa na mama yetu. Kwa mfano, hata hii hatua ya tozo tuliunga mkono kwa sababu dhamira ya ujenzi wa vituo vya afya kwenye tarafa zote ambazo hazikuwa na vituo vya afya, na tuliunga mkono kwa sababu tuliona ni kweli zaidi ya vituo vya afya 3000, zaidi ya kata 3000 nchini hazina vituo vya afya. Kwa hiyo uamuzi wa serikali wa kujenga vituo vya afya ngazi ya tarafa itatusaidia hasa kina mama ambao tunatarajia vituo vya afya. Lakini tunapokuja wakati serikali imefanya maboresho, pia lazima tuunge mkono, kwa sababu tunasema sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Kwa hiyo tunaipongeza serikali pia kwa kusikiliza, lakini dhamira ya nia njema inabaki pale pale, mchango wa kodi hiyo au tozo unabaki pale pale, na historia itakuwepo kwamba hata hiyo tozo imeleta ukombozi, kwa sababu kwa mara ya kwanza vituo vya afya 234. Kwa hiyo bunge lako limejijengea heshima ya kukubali vyanzo hivyo, kwamba
imeenda kutoa mchango sasa hivi, zahanati ni nyingi, vituo vya afya ni vingi, lakini pia itajenga heshima pia kwamba maboresho yamefanyika, wananchi wamesikilizwa. Kwa hiyo mimi hapa kwa lugha ya Kiswahili ni bila, lakini maendeleo yameonekana. Mheshimiwa Spika, nimalizie kwa kuipongeza serikali kwa hatua mbalimbali ambazo zimewasilishwa, kwa zina nia ya kuwezesha hivyo viwanda, lakini pia nia kutekeleza miradi ya kimkakati, na nakupongeza Mheshimiwa Spika na waziri. Tunaomba tu historia ya misamaha ambayo itumika vibaya isijirudie. Serikali muweke mikakati madhubuti, hii misamaha itumike kwa lengo lilokusudiwa, na wale watakaobainika kutumia misamaha hii kwa faida yao wachukuliwe hatua kali, ikiwemo ya kulipa hiyo kodi stahiki. Asante sana Mheshimiwa Spika na kushukuru. Asante sana. Mheshimiwa Ahmad Chande, Naibu Waziri wa Fedha na Mipango, atafuatiwa na mtoa hoja. Asante sana Mheshimiwa Spika. Awali ya yote naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu Rahim ambaye ametuwezesha kuwepo hapa tangia asubuhi hadi sasa tukiwa katika hali ya uzima na afya pamoja na amani. Pili, Mheshimiwa Spika, naomba nikushukuru sana kwa kunipa fursa hii nami kuwa sehemu ya wachangiaji katika hoja hii iliyoko mezani. Mheshimiwa Spika, nimshukuru pia waziri wangu, Waziri wa Fedha na Mipango, kwa namna anavyonisaidia na kunielekeza. Lakini pili, ni mshukuru mwenyekiti wa kamati ya budget pamoja na makamo wake na wajumbe wote wa kamati husika, na washukuru sana kwa mashirikiano yao na maoni yao na maelekezo yao. Lakini kwa jumla ni washukuru waheshimiwa wabunge wote kwa mashirikiano yao wanaotuonesha ndani ya bunge hili tukufu. Mheshimiwa Spika, mimi niende tu moja kwa moja katika mambo mawili ambayo kwa jumla ni maoni ambayo yametolewa na waheshimiwa wabunge. Maoni haya yote yapo kwa lengo la kujenga taifa letu na kwa maslahi ya serikali yetu na wananchi kwa jumla. Mheshimiwa Spika, maoni ambayo yametolewa na kamati pamoja na wachangiaji, moja ni usimamizi na ufuatiliaji wa matumizi ya serikali. Hili niseme Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Fedha na Mipango, tumelipokea na tutalifanyia kazi kwa maslahi ya wananchi wetu. Lakini jambo la pili ni kufanya tathmini ya kina katika misamaha yote ambayo inatolewa na serikali kwa miradi mahiri. Nalo hili Mheshimiwa Spika tunalichukua na tunaahidi kwamba serikali italifanyia kazi kwa nguvu zake zote. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi hii. Asante sana. Waheshimiwa bunge sasa. Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango. Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa kunipa fursa hii, na mimi nianze kwa kuwashukuru na kuwapongeza kamati kwa maoni yao ambayo yametolewa na mwenyekiti mahiri kabisa wa bajeti ndugu yangu Daniel Silo. Ni washukuru pia wajumbe wa kamati, mshukuru naibu waziri, na ni washukuru waheshimiwa wabunge ambao wametoa ushauri wao. Mheshimiwa Spika, kabla sijafafanua chochote, nianze kwanza kwa kuungana na Mheshimiwa naibu waziri kuyapokea yale ambayo tumepewa kama ushauri, mojawapo ikiwa hilo la kusimamia kwa umakini maeneo yote yale ambayo yameombewa msamaha. Na niseme tu maeneo yote yale ambayo yatapewa msamaha baada ya idhini ya baraza la mawaziri, misamaha hiyo itakuwa inatangazwa kwenye gazeti, na endapo itakuwa misused kama ambavyo imewekwa kwenye sheria, basi itafutwa, na ikishafutwa aliyetumia vibaya atalazimika kulipa fedha hiyo ambayo itakuwa alikosesha serikali. Mheshimiwa Spika, la pili ambalo linahusisha tathmini na lenyewe tumelipokea. Kimsingi tuna sura mbili kwenye masuala haya ya misamaha. Sura ya kwanza, ukiangalia kwenye eneo la papo kwa papo, utaona masuala yanayohusu mapato,
na ukiwa hujakusanya maana yake unakuwa umekosa mapato. Lakini ukiangalia kwa sura ya muda mrefu na matatizo ya kiuchumi kwa ujumla, utaweza kuona kwamba tunahitaji uwekezaji kwa kiwango kikubwa zaidi ili kuweza kutengeneza ajira na kuweza kutatua tatizo la ajira na kuongeza mapato katika muda mrefu, kwa maana ya kutengeneza uwekezaji na kutengeneza fursa mpya za uzalishaji kama ambavyo Mheshimiwa Dr. Kimei alivyosema. Kwa maana hiyo sura hizi zote mbili ni lazima uzibalance, lazima uziangalie kwa namna moja ili upande mmoja usielemewe. Ukielemea upande mmoja tu wa kukusanya, in the long run utakuwa hautengenezi maeneo mapya ya kuweza kukusanya. Kwa hiyo hivi vyote ni vitu ambavyo vinafanywa balance, na ndio maana unaweza ukaona kwamba maeneo yale ambayo ni ya muhimu sana kuwekewa vivutio, serikali inaona umuhimu wa kuwekea vivutio. Mheshimiwa Spika, jambo la tathmini na jambo la utafiti tumepokea ni mambo ya msingi ambayo mara zote kwa ajili ya kuweza kuenda na mazingira ya sasa ni mambo ambayo tunayafanyia kazi, na leo tumepokea kutoka kwa waheshimiwa wabunge na tutaendelea kuyafanyia kazi. Mheshimiwa Spika, nisemee tu kwenye eneo hili la mvinyo. Mheshimiwa Spika, hili jambo la mvinyo tumepata fursa ya kuwasikiliza hata wakulima wenyewe, na ukienda kwenye maeneo, kwa bahati nzuri mvinyo unalimwa hapa, zabibu inalimwa hapa Dodoma. Kwa hiyo hatuhitaji kusafiri mbali sana kuweza kupata maoni hayo. Ni ukweli usiopingika kwamba wakulima wetu wamebaki na mvinyo kwa kiwango kikubwa sana, na ni uharibifu pale ambapo wanakosa soko la mvinyo wao. Na kama hatua zisingechukuliwa na serikali, ni dhahiri kwamba tunakokwenda wakulima wetu wale wangehama kutoka kwenye kulima zabibu, wangehamia labda mazao mengine, na hiyo ingeendelea kuturudisha nyuma katika hatua zetu za kulima mazao ambayo yanastawi katika maeneo husika kwa kiwango kikubwa, ili tuweze kuuza katika soko la ndani pamoja na soko la nje. Habari iliyo njema, mara nyingi huwa tuna kawaida wa Tanzania wakati mwingine kujikadiria kadirio la chini. Mvinyo wetu si mbaya na wala si kwamba hauna viwango vinavyotakiwa. Hivi tunavyoongea tuna mkulima mdogo tu, ana kiwanda kidogo tu, lakini tayari amefikia soko la Zambia, amefikia Malawi, amefikia Uganda, amefikia Kenya, na kwa sasa hivi kwa takriban kwa mwezi mmoja tuna export zaidi ya makontena 10,000 yanakwenda China. Makontena kadhaa ya mvinyo yanakwenda Italy. Sasa kama hata yanaweza kufika Italy, yanaweza yakafika China na yameteka soko la ukanda wa kwetu hapa, nadhani si vyema kuendelea kutilia mashaka kwamba mvinyo wetu uko wa kiwango gani na uko wa kiwango gani. Na sasa hata vyuo vya VETA Mheshimiwa Rais alielekeza vianze kufundisha watu kazi wanazofanya katika maeneo husika. Kwa hiyo tutaendelea hata kuboresha zaidi kuweza kuyafikia na masoko mengine. Na la mwisho, Mheshimiwa Cecilia nimsikia akisema kwamba yasiwe maneno tu, iwe vitendo. Mheshimiwa Spika, moja ya wakati ambapo tuna ishara nyingi sana za vitu vinavyofanyika kuliko maneno, nadhani ni wakati huu. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan katika kipindi cha mwaka mmoja tu, vitu ambavyo amevifanya vingekuwa vinapigiwa kelele, nadhani vingekuwa vimevuka hata mipaka ya nchi yetu yenyewe. Na mimi ningeambiwa nimwelezee Rais Samia Suluhu Hassan kwa sentensi moja, kitu kimoja tu ambacho ningesema, sentensi hiyo ingekuwa nchi inasonga mbele kwa kasi kubwa sana. Kwa maana hiyo si maneno, ni vitendo. Yaani tunavyosema nchi inasonga, hakuna mradi mmoja wote mkubwa umesimama hata kwa wiki moja tu. Miradi yote mikubwa inaendelea, yote mikubwa inaendelea. Lakini na nyongeza katika kipindi cha mwaka mmoja tu barabara zimejengwa vijijini, na ninyi ni wabunge ndio wawakilishi wa wananchi. Barabara zimejengwa vijijini kuliko mwaka wote ule katika rekodi tangu uhuru. Tuna vijiji ambavyo tangu uhuru havikuwahi kupata barabara, lakini zimejengwa barabara hizo na zinapitika katika kipindi cha mwaka mmoja. Kwa hiyo si maneno, ni vitu ambavyo wananchi wanaviona. Lakini si hivyo tu, tuna tarafa ambazo hazikuwahi kuwa na vituo
katika kipindi cha mwaka mmoja zimepata vituo, na sasa hivi hatua inayofuata ni kwenda kuviwekea miundombinu ama vifaa tiba ili viweze kufanya kazi. Lakini si hayo tu, hata hii tuliyosema juzi kwamba tutabana matumizi, si maneno, ni jambo ambalo tunaenda kufanya. Tunamaliza makusanyo ndani ya mwisho wa mwezi huu. Wiki ijayo tutatoa bilioni 160 kwa ajili ya kupeleka ujenzi wa madarasa ambayo Mheshimiwa Rais amesema ifikapo Januari pasiwe na second selection. Mwaka jana hapakuwa na second selection kwa vitendo, watoto wote walienda shule zilipofunguliwa, na mwaka huu Rais ameelekeza ifikapo Januari madarasa hayo yameshajengwa, hapata kuwa na second selection. Tumeshaongea na Mheshimiwa Bashungwa, waziri wa kisekta, wiki ijayo shughuli hiyo inaanza, na fedha hizo sehemu zitakuwa zimetoka kwenye makusanyo, sehemu zinatoka kwenye kukata matumizi kufidia sehemu ile ambayo tumeisema katika kauli yetu. Kwa maana hiyo si maneno, ni vitendo, na vitendo hivyo vinaonekana na vinaongea kwa sauti kubwa kuliko maneno. Kuhusu ufuatiliaji, tutashirikiana na wenzetu wa mamlaka ya mapato pamoja na wizara zingine za kisekta ili kuweza kuhakikisha tunafuatilia. Na hata jana tulipokuwa kwenye kamati, tulikuwa na wizara ya viwanda na biashara, Mheshimiwa waziri wa viwanda, Mheshimiwa waziri wa kilimo pamoja na sekta zingine. Kwenye maeneo ambayo yatahitaji performance agreement, tutafanya hivyo ili kuweza kufanya ufuatiliaji unaopimika, na haya tayari tumeshaanza katika sekta zingine ambako maeneo yale tuliweza kuahidi hapa katika bunge lako tukufu wakati wa bajeti kuu. Mheshimiwa Spika, baada ya kuwa nimeyasema hayo, nirejee tena kuwashukuru waheshimiwa wabunge na naomba sasa kutoa hoja. Waheshimiwa wabunge, hoja imeungwa mkono. Na sasa tutaendelea na utaratibu wetu. Katibu. Kamati ya bunge zima. Kamati ya bunge zima. Mheshimiwa Bunge, tukae. Katibu. Muswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali